Қайырлы таң, құрметті әріптестер. Доброе утро, уважаемые участники нашего онлайн-семинара, который мы проводим на тему партнерства между университетами и промышленностью в контексте устойчивого развития. Мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии. Благодарю за то, что подключились. Напоминаю, что семинар будет проходить на английском языке, поэтому просьба воспользоваться функцией «Перевод», которая доступна в нижней части вашего экрана. Вы должны выбрать соответствующий канал, в частности, выбирайте русский язык. Good day, dear participants of our online seminar, University Industry Partnership in the Context of Sustainable Development. We are delighted to welcome you to our event and thank you for joining us. This seminar is being held within the framework of the Technical Assistance Mission with the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan and European Education and Culture Executive Agency, as well as our Higher Education Reform Experts team. My name is Laura. I'm the coordinator of the National Erasmus Plus office in Kazakhstan, and I'll be moderating the seminar. So the program has been sent to all of you via email, so I think no need to send it in the chat box. Let me remind you that the aim of the seminar is to develop effective mechanisms for collaboration between universities and industry to implement sustainable practices and technologies that contribute to achieving the United Nations SDGs, Sustainable Development Goals. Please note that the seminar will take place over 2 days, today and tomorrow. The event is being recorded. The seminar materials are already available on our website in the resources presentation section, and the recording of the event will be uploaded to our YouTube channel. Links to our website and social media will be shared in our chat box. Participants who attend both days of the seminar will receive electronic certificates of participation signed by our EU experts and the National Erasmus Plus office in Kazakhstan. For your convenience, simultaneous interpretation is available. To use it, please click the interpretation icon at the bottom of your screen and select preferred language channel. So our invited EU experts are Dr. Christina Theodoraki, who is a full professor in entrepreneurship at Aix-Marseille University, France, and Dr. Maxime Beletsky, who is a Gaston Chair in entrepreneurship at Loyola University in New Orleans, US. But I'm sure our experts will introduce themselves a bit more during their session. So now, before we start the main program, we have a welcome remark from our distinguished partner from the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan, who always attends and supports our events. So it gives me immense pleasure to give the floor to the chair of the Committee of Higher and Postgraduate Education of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan, and the member of our HERE team, Guljan Sagidulaevna. Guljan Sagidulaevna, söz özünüzde. Рахмет, көп. Қайырлы таң, құрметті әріптестер. Аптаның басында дүйсенбі күні бәріміз бір үлкен сұрақты талқылап алайық деп жиналып отырғанымызға қуаныштымын. Доброе утро, уважаемые друзья, коллеги. Обычно говорят, да, как начинаете неделю, так и проходит неделя. Я надеюсь, что эта неделя у нас будет такой продуктивной, и мы будем создавать новые. Уважаемые коллеги, тема данного семинара была выбрана специально таким образом, чтобы мы дальше продвигали сотрудничество с нашими предприятиями и смотрели, видели зарубежный опыт, как вообще осуществляется взаимодействие вузов и предприятий. Потому что без тесного взаимодействия в конечном итоге мы не подготовим тех специалистов, которые действительно нужны на рынке труда. И в последнее время в Казахстане в этом направлении ведется огромная работа.
Во-первых, мы создаем ЦАПы, да, Центры академического превосходства. На сегодняшний день 11 ЦАПов начали формирование. В следующем году еще 9 мы планируем начать создание. Данные ЦАПы первым делом разрабатываются, создаются с учетом макроэкономических особенностей каждого региона. Каждый региональный вуз становится экосистемой такого инновационной экосистемой региона. И также на сегодняшний день у нас имеется стратегическое партнерство, уже установленное законами, правилами с 40 ведущими зарубежными вузами, из которых 33 уже открыли свои филиалы на территории Казахстана. 85% программ данных филиалов, они ориентированы на техническое направление, сельхознаправление и на другие направления подготовки кадров, в которых нуждаются наши предприятия и промышленность. Это выбрано не просто так, а для того, чтобы мы обогащали содержание своих образовательных программ новыми международными стандартами, и мы стали еще выше по ступени подготовки кадров. Следующий шаг, который мы делаем, это развитие инженерных школ на базе университетов. Каждый вуз, он ориентирован по-разному. Кто-то больше охватывает превузовскую, предвузовскую подготовку, да, это с абитуриентами, со школьниками работают, а какие-то вузы ориентированы на развитие научной школы своих ученых и на продвижение результатов своих научных школ. Здесь очень важно понимать наше сотрудничество также с нашими партнерами, предусматривает данное направление. Например, мы 30-31 октября провели большой форум стратегических партнеров, в рамках которого были и сессионные, и панельные встречи, и наши партнеры показывали свой пример. Одним из удачных примеров это является тарасский пример, где наш зарубежный партнер вуз, местные предприятия и местный вуз создали такую хорошую школу, новый подход подготовки кадров. И одним из элементов данного сотрудничества является создание менделеевских школ на базе, менделеевских классов на базе местных школ. Это показывает, что школьники уже с парты, школьной парты, они больше изучают химию и приходят в ту отрасль, где наши, на казахском мы говорим химия кыйын, ашиды мыйын, где не очень понятно, да, химия, не всем понятная, сложная, но, тем не менее, в это направление уже приходят. И в этом году наши коллеги показывали с РХТУ, что большая часть выпускников менделеевских школ пришли именно на их программы. Значит, предприятия местные, в частности Казфосфат, они уже создали свои центры, финансировали вот эти менделеевские классы, и дальше они для себя готовят будущих специалистов, не только для себя, но и для этой отрасли химических технологий, уже начиная со скамьи школ. Такие примеры везде есть. Вот Жадро, я вижу нашу активную Жадра Тусупканна, наша активная член команды реформирования высшего образования Казахстана. И на базе Сирикбаев университета совместно с нами и Сатпаев университет и более 10 технических университетов совместно создали новую модель подготовки, развития инженерного образования. И в этом модель инженерного образования как раз
включает все 4 этапа подготовки кадров. Это довузовская подготовка, вузовская подготовка, послевузовская подготовка на уровне магистратуры и докторантуры, а также поддержка наших работающих кадров на предприятии. Это, наверное, тоже требует от нас осмысления, особенно период развития информационных технологий, искусственного интеллекта, когда есть риск, что мы можем потерять глубоко мыслящих, аналитически, как сказать, соображающих, да, инженеров. В этом плане подготовка кадров как никогда нуждается в развитии практикоориентированного подхода. Здесь не должно быть только какие-то теоретизированные обучения. Здесь максимально важно, чтобы на каждом этапе наши студенты через себя пропускали весь процесс, технологический процесс наших промышленностей. Также в этом плане вот как раз Серикбаева начала, в данный момент еще в 2 других вузах создаются мастерские Лубань, который этот китайский проект, он себе показывает, что на данном этапе он очень правильный, потому что уже без симуляторов, без непосредственного участия на этих как сказать, приборах, да, не трогая приборов руками, не создавая проекты в период обучения в ВУЗе, мы не можем подготовить наших инженеров, которые будут востребованы не только в своей стране, но и в мире. Этот подход, он важен. Почему? Потому что мы не можем сейчас сказать, что каждая промышленность локально развивается. Нет, промышленность развивается в общей мировой арене. Это локальная, уникальность каждой страны сохраняется, но при этом у нас технологии и другие подходы, они должны быть универсальными. В этом плане нам очень важно, чтобы мы готовили инженеров мирового класса. И в этом плане развивается индустриальный PhD в данный момент. 2-й год мы начали набор докторантов на программу индустриального PhD, и сегодня 210 докторантов. Они действующие работники предприятий, совместно с научными руководителями с вуза, используя научную лабораторию, научную базу вуза, проводят эксперименты, принимают решения и предлагают своим предприятиям рационализаторские предложения, которые выведут предприятие на новый уровень. И интерес есть. Я думаю, что данный подход, он будет давать свои продукты уже результаты уже в следующем году. Но таких примеров очень много. Я думаю, уважаемые коллеги, нам будет очень полезно слушать и наших зарубежных экспертов. В конечном итоге мы совместно с нашими предприятиями-партнерами мы можем подготовить кадров, которые нужны для экономики страны, которые нужны для самого человека. Каждый студент, он должен понимать с этим багажом, который за 4-5 лет принимает в стенах вуза, дальше может состояться как успешный гражданин нашей страны. I'm glad to welcome all of you today at this seminar. Cooperation with the labor market and the partnership with companies is the key to higher quality training of specialists. Today we will discuss international experience in this area. I would like to thank all participants, especially our speakers, who agreed to share their experience. I wish everyone productive and fruitful work. Thank you.
Thank you very much, Gujan Sigdulaina. That was a very rich and comprehensive welcome remark. And thank you very much for your support, for the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan. So thank you. Thank you for your time and commitment. So dear colleagues, we now move on to our main program of the seminar. So the first speaker will be one of our here experts, Jadrat Subhanovna. She is the Vice Rector for Science and Innovation at Serikbayev East Kazakhstan Technical University. And she'll be talking about effective models of university-industry partnerships to ensure the country's technological leadership in the context of the sustainable development goals. So Jadrat Subhanovna, the floor is yours. Доброе утро, добрый день, коллеги. Я рада сегодня участвовать на данном семинаре. Я рада приветствовать всех участников нашего семинара. Также Лаура вас рада видеть, Гульжан Сагидулаевна и наших уважаемых экспертов Евросоюза, доктор Кристину Теодораки, доктора Максима Белицкого. Добро пожаловать, рада знакомству. Мою презентацию, Лаура, будут листать, да? Вы можете сами делиться, либо мне поделиться. Да, лучше, наверное, вам поделиться, я еще не открывала ее. Так, хорошо, сейчас, минуточку. Спасибо большое. Сегодняшняя тема нашего семинара довольно актуальна, думаю, для всех, для всего академического сообщества, так как вообще эта модель партнерства между университетом и индустрией, это модель партнерства win-win, потому что здесь нет стороны, которая бы не имела определенную выгоду от этого партнерства, потому что мы сегодня понимаем, что мы находимся в такой среде, когда мы должны постоянно коллаборировать, постоянно сотрудничать, находить лучшие стратегии, модели партнерства, чтобы это было чтобы это партнерство работало именно на развитие как университета, так и для предприятий и индустрии. Пожалуйста, первый слайд. Так, спасибо. Нет, верните введение. Спасибо. Стратегическая синергия между академической наукой и промышленным сектором является сейчас ключевым фактором для достижения национального технологического лидерства и реализации целей устойчивого развития. В условиях глобальной конкуренции и ускоряющихся технологических сдвигов способность страны генерировать, адаптировать и внедрять инновации напрямую зависит от качества и глубины взаимодействия между университетами, выступающими центрами генерации знаний, и индустрией, являющейся основной площадкой для их коммерциализации. Для построения таких эффективных, долгосрочных партнерств необходимо глубокое понимание эволюции этих моделей, то есть как они развивались от простых линейных взаимодействий к сложным экосистемным подходам. Пожалуйста, следующий слайд. На этом слайде вы видите основные модели партнерства университетов с индустрией. Они постоянно меняются, усложняются, и это является ответом на глобальные вызовы. Понимание этой эволюции критически важно для выстраивания современных, гибких и эффективных инновационных экосистем, которые решали бы задачи национального и мирового масштаба. И анализ показывает, что последовательное усложнение этих моделей, они отражают фундаментальный сдвиг в самом предназначении результатов инновационной деятельности университетов. Первая модель – это модель тройной спирали. Инновация – это фундаментальная концепция, описывает базовое взаимодействие между тремя ключевыми акторами, то есть это университет как генератор знаний, бизнес как коммерциализатор, реализатор этой инновации, и правительство, которое создает определенную
регуляторную среду и определенные стимулы для развития. Это довольно понятная и действующая модель. Вторая модель – это четверная уже спираль инноваций, где уже модель наша расширяется, добавляется общество как четвертый элемент. И глобальным трендом на этот сдвиг является ответом на глобальный тренд развития социальной ответственности, рост значимости социального запроса и требующих инновационных решений для конкретных общественных проблем. Последняя модель – это пятизвенная спираль инноваций, наиболее современная концепция, которая включает уже окружающую среду, представленную через призму устойчивого социально-экономического роста. Как пятый ключевой элемент, эта модель является прямым ответом на важные вызовы, такие как изменение климата, и эта модель напрямую нас связывает с принципами устойчивого развития. Таким образом, современное партнерство должно учитывать не только экономические, но и социальные, экологические императивы. И я вот этим слайдом хотела в целом как бы показать, как сейчас, как в целом развивалась вообще модель развития между индустрией и университетами. Сегодня международная практика демонстрирует различные подходы к реализации этих моделей. Каждая страна, университет, в зависимости от своих условий, они создают свои модели партнерства и механизмы реализации этих моделей. То есть принципы, они общие, они сохраняются везде, но при этом подходы к созданию вот этих, к реализации этих систем, они различные. Вот на следующий слайд, пожалуйста. На следующем слайде мы как раз-таки показали основные вот, три кейса моделей реализации данных партнер. И первое – это американская модель, которая характеризуется мощным федеральным финансированием R&D, активным созданием спин-офф компаний при университетах и высокоразвитой венчурной экосистемой, которая обеспечивает такой бесшовный переход технологий от лаборатории к рынку. Здесь представлен кейс Pfizer с университетом Сан-Диего. Здесь успех этого партнерства основан на интеграции экспертизы, использовании общей инфраструктуры, фокуса на результат и долгосрочном финансировании. И здесь именно вот такой результат коммерциализации исследований университетом. Следующий кейс – это европейский подход. Это более такая, если первая американская модель это представляет больше такую сквозную модель трансфера, да, технологии, инноваций, а европейская модель это больше ориентирован как на принципах коллаборации, да, ее называют коллаборативной моделью. Здесь европейский подход акцентирует внимание на долгосрочные стратегические альянсы, создание совместных исследовательских центров, развитие региональных инновационных хабов. Ключевую роль играют также национальные программы, которые как раз-таки тоже ориентированы на коллаборацию, как наш Erasmus+, да, Horizon Europe. Они в большей степени как раз-таки стимулируют коллаборацию исследователей, ученых с различных стран. Здесь представлен кейс Ахенского университета, где профессор Ахим Камкер возглавил консорциум с более чем 50 компаний для создания модульного электромобиля. И здесь показывается именно вот модель реализации партнерства на примере конкретного консорциума. Так, следующее это азиатская модель. Здесь азиатская модель, она больше имеет такой централизованный признак и отличается сильной государственной координацией, с концентрацией ресурсов на национальных приоритетах и созданием крупных площадок, да, исследовательских, такие как
технопарки, инжиниринговые центры. И что вот создание таких площадок это обеспечивает быстрый переход от исследований к массовому производству. И здесь представлен кейс университета Шэньчжэна, где успех этого кампуса основывается на господдержке, создании 21 альянса с лидерами индустрии, такими как Siemens, Huawei, Bosch, и результатом здесь является уже высокий уровень коммерциализации и большое количество патентных заявок. Успешные международные кейсы часто основаны на четко выстроенных стратегических соглашениях, которые формализуют цели и механизмы сотрудничества. И я хотела бы представить следующий слайд, где представлен опыт уже Финляндии. Вот в рамках своей работы в качестве члена HERA я как раз-таки участвовала в семинаре, который проводился в городе Тампера, и как раз-таки нам тогда показали успешные кейсы сотрудничества финских университетов с индустрией, как они также реализуют стратегии третьей миссии, да. И вот был очень хороший кейс, пример сотрудничества между университетом Тампера, университетом прикладных наук Тампера и городом Тампера, который является образцом миссионно-ориентированного подхода. Здесь академические исследования и разработки напрямую служат целям устойчивого городского развития. В основе их партнерства лежат соглашения о партнерстве и детализирующие прямо программный продукт его. Сотрудничество фокусирование на 3 ключевых темах. Можете следующий слайд показать, где представлены эти 3 темы. Это меняющееся общество и его последствия, устойчивый город как лидер инноваций, благополучие жителей как отправная точка. То есть конкретно университет, участвуя в жизни и развитии города, они решают именно совместно с городским менеджментом те направления, которые сейчас в приоритете для устойчивого развития города. Общей задачей этого стратегического партнера является обеспечение наличия кадров, способных решать актуальных задач городского развития. То есть в первую очередь они делают акцент на потребности города именно в квалифицированных кадрах. Такая глубокая интеграция университета в городскую среду может принимать форму живой лаборатории, что демонстрирует опыт Сингапура. Пожалуйста, следующий слайд. Концепция Национального университета Сингапура, кампус как живая лаборатория, представляет собой передовую модель, где университетская инфраструктура становится испытательным полигоном для инновационных и устойчивых решений. Роли участников в этой экосистеме четко распределены. Здесь университет занимается генерацией знаний интеллектуального капитала, подготовкой кадров, созданием инновационной экосистемы для стартапов. Индустрия представляет экспертность, представляет свои потребности, которые у них сейчас есть, и помогает превратить результаты R&D уже более в коммерческие продукты. Правительство с своей стороны создает спрос на эти технологические решения, создает и стимулирует этот спрос, распространяет новые знания в масштабах страны и решает дает технологические решения и дальше как бы помогает использовать, устроить человеческий капитал. Успешное функционирование таких локальных экосистем, можете следующий слайд. Вот здесь представлены основные проекты, которые именно вот в этой лаборатории, живой лаборатории представлены. Они как раз-таки ориентированы на потребности вот конкретного производства или же конкретной городской среды.
Так, успешное функционирование таких локальных экосистем напрямую зависит от их выстраивания в более широкую национальную инновационную систему, как это реализовано на примере Южной Кореи. Пожалуйста, следующий слайд. Эффективность инновационной деятельности определяется не отдельными элементами, именно... Так, следующий, пожалуйста, можно слайд следующий еще. Так, вот. Инновационно определяется не отдельными элементами, а системой взаимодействия на разных уровнях. Опыт Южной Кореи демонстрирует иерархическую структуру, где региональная инновационная система встроена в национальную, а та, в свою очередь, активно взаимодействует с глобальной инновационной системой. Опыт Кореи, Южной Кореи также показывает, что они очень большой акцент делают на этапы коммерциализации результатов исследовательской деятельности, да, и это также на национальном уровне очень четко как бы поддерживается. Так, еще раз, вот здесь поддерживается, и получается, что это Южная Корея имеет отдельное министерство именно по развитию стартапов. То есть это вот такой пример, который показывает, что насколько государство, насколько правительство заинтересовано в реализации научно R&D, научно-исследовательских результатов. Здесь ключевыми акторами являются вузы, компании, НИИ, финансовые институты и правительство. Инновационная деятельность на национальном уровне включает два важнейших процесса: это восприятие глобальных трендов, а также их усвоение, адаптация к местным условиям. То есть здесь уже роль именно государства в реализации успешного партнерства между университетом и производством очень важна. Следующее, пожалуйста. Теперь я хотела бы перейти именно на нашу систему национальную и на наши казахстанские подходы, которые сейчас реализуются именно в этом направлении, чтобы обеспечить успешную реализацию результатов R&D, научно-исследовательской деятельности университетов, и насколько сейчас наше государство, да, наше правительство помогает в реализации подходов успешного партнерства между университетом и индустрией. Недавние реформы, закрепленные новым законом Республики Казахстан о науке и технологической политике от 1 июля 2024 года, они как раз-таки направлены на повышение эффективности и прозрачности управления наукой и нацелены на реализацию результативности науки. То есть мы в первую очередь ориентированы, чтобы наши научные разработки, они дошли до коммерциализации, и они были интересны предприятиям, производству и индустрии. Обновленная структура, вот как вы видите на слайде, представляет собой четко выстроенную иерархию принятия стратегических и операционных решений. То есть в рамках данного закона, в рамках больших реформ в прошлом году были приняты новые подходы к реализации научно-исследовательской деятельности университетов и научно-исследовательских институтов, где четкая роль каждого участника были определены и прописаны, и все вот эти участники данной модели, они работают именно на один фактор, это на результативность научно-исследовательской деятельности наших ученых. Создан Национальный совет по науке и технологии при президенте РК, это высший конституционно-совещательный орган, который вырабатывает предложения на уровне главы государства и осуществляет общую оценку развития науки. Также высшая научно-техническая комиссия при правительстве действует как стратегический компас нации в области науки, определяет приоритетные направления развития науки. Совет по технологической политике при правительстве выполняет роль координационного центра для согласования действий различных ведомств. Министерство науки и высшего образования – это главный исполнитель государственной политики. Национальная академия наук была создана, она выполняет функции интеллектуального и аналитического ядра. Система проводит
форсайт-исследований, экспертизу проектов. Национальные научные советы созданы, научно-технические советы созданы, которые утверждают проекты, рассматривают проекты, выносят на финансирование. Также есть оператор наш национальный НЦГНТ, который проводит независимую экспертизу и мониторинг проектов. Фонд науки, который финансирует проекты по коммерциализации и развитию научной инфраструктуры. То есть Казахстан тоже, как и юго-восточные страны, выбрал, наверное, более такой централизованный подход, когда с центра мы даем, правительство помогает реализовывать вот это успешное партнерство между университетом и индустрией и помогает университетам уже реализовывать свои результаты на практике. Эта структура, она как раз-таки призвана обеспечивать четкое взаимодействие между всеми субъектами, и все правила здесь взаимодействия стандартизированы, при этом использованы международные подходы. Пожалуйста, следующий слайд. Для эффективного и важно, вот еще раз акцентирую внимание, что важное в данной модели – это результативность нашей деятельности, наших R&D и научных исследований, научных разработок. И для эффективного трансфера технологий от науки к индустрии используется шкала уровней готовности технологии ТРЛ, которая стандартизирует оценку зрелости разработок и позволяет четко разграничить зону ответственности. Это нужно для того, чтобы правильно, эффективно управлять наукой и чтобы мы понимали приоритетность отдельных научных направлений и чтобы наши индустриальные партнеры понимали, на каком этапе сейчас находится наша научная разработка, и уже мы могли правильно выстраивать свои взаимоотношения индустрии с нашими заказчиками, когда хотим коммерциализировать тот или иной продукт. Здесь четко мы выявили, что зону ответственности каждого участника, да, вот, например, если брать ТРЛ с 1 до 3, то на этом уровне это зона ответственности этих вузов, университетов, это этап фундаментальных поисковых исследований, создаются технологии с низким ТРЛ, здесь больше у нас, мы ориентированы на финансирование с государственного бюджета и через грантовое финансирование. С ТРЛ с 4 по 7 это переходные зоны, когда мы переходим уже к опытно-конструкторским разработкам, которые этот этап переходной зоны часто называют первой долиной смерти, когда финансирование фундаментальных исследований иссякает, то есть останавливается, а частные инвестиции еще не пришли к нам. И здесь надо вот этот разрыв как-то преодолеть. И для этого университет, наше министерство также оказывает очень большую поддержку. Они дают программно-целевое финансирование, мегагранты, гранты на опытно-конструкторские работы. И третий, вот 8-9 ТРЛ, это третья зона, это зона ответственности уже индустрии. Этот этап уже внедрения, коммерциализации, когда уже индустрия, производство должны активно подключаться к этому этапу. И здесь уже технологии достигают более высокого ТРЛ и должны усваиваться рынком через стартапы или уже прямой закуп. На уровне правительства этот этап у нас поддерживается грантами на коммерциализацию. Для финансирования проектов на поздних стадиях ТРЛ, особенно на этапе масштабирования, решающую роль играет венчурный капитал. И как раз-таки вот следующий слайд, пожалуйста. Венчурное финансирование играет критическую роль в преодолении долины смерти и масштабировании перспективных диптех-проектов, выходящих из университетской среды. Схема работы с портфелем таких проектов выглядит следующим образом. Эта схема представлена на слайде.
Есть начальный этап, когда создавались в университетах офисы коммерциализации, потом отбор и инвестирование, когда уже венчурные фонды проводят оценку и экспертизу, отбирая проекты для финансирования и получая долю в них. Следующий этап – масштабирование. Для дальнейшего роста привлекаются субъекты венчурного или другого финансирования, различные бизнес-ангелы, банки. И выход уже фонд получает прибыль через продажу своей доли при кратном увеличении капитализации своего проекта. Помимо финансовых инструментов, для успешной коммерциализации технологий необходима и соответствующая физическая инфраструктура. Пожалуйста, следующий слайд. Вот на этом слайде мы видим научно-технологические парки, инжиниринговые центры, которые являются ключевыми инфраструктурными элементами инновационной экосистемы, физически соединяя науку, образование и производство. Здесь вот сейчас к финансированию науки также у нас привлечены местные и региональные власти. То есть здесь вот четко представлены основная экосистема и схема, как работает именно система, экосистема вот полностью наша инновационная экосистема. Так, теперь я хотела бы пройти уже к более таким практическим примерам и рассказать о кейсе Восточно-Казахстанского технического университета имени Давлета Серикбаева в развитии технологического лидерства как в Восточно-Казахстанской области, так и Казахстана в целом. Восточно-Казахстанский технический университет имени Давлета Серикбаева. Следующий слайд, пожалуйста. Позиционирует себя как региональный хаб инженерных компетенций для приоритетных отраслей промышленности Восточно-Казахстанской области и всей Республики Казахстан. Ключевые направления деятельности университета – это металлургия, обогащение, геология и горное дело, экология, ИКТ, архитектура, строительство, энергетика и машиностроение. Мы показываем высокие показатели, сейчас имеем в рейтингах. По трудоустройству мы показываем 96%. Имеем на сегодня очень серьезную, мощную инфраструктуру. У нас есть отдельные отраслевые центры компетенции и трансфера технологий по названным вот этим направлениям. Также имеются отдельные научные лаборатории, которые занимаются фундаментальной наукой. Имеем более 300 научно-исследовательских проектов, и из них где-то 200 с чем-то это уже контрактные исследования по заказам конкретных предприятий. Мы имеем образовательные программы дуального обучения, филиалы на производстве, так как Восточный Казахстан является стратегическим индустриальным регионом Казахстана. Здесь сосредоточены крупные компании, которые представлены на слайде, да, вот с правой стороны. Мы все имеем прочные как бы, партнерские отношения, как бы, связи с данными предприятиями. Так, пожалуйста, следующий слайд. И на сегодня мы разработали свою собственную модель взаимодействия ВКТУ с индустрией, которую вы видите на слайде. Модель основана на формировании устойчивого консорциума с участниками индустрии для синхронизации стратегических интересов и удовлетворения потребностей рынка труда и промышленности Восточно-Казахстанской области. Взаимодействие выстроено по двум основным направлениям. Это первое – подготовка кадров, и второе – это прикладные исследования и коммерциализация. Для ответа на потребности рынка труда используются такие инструменты, как разработка совместных образовательных программ по запросу индустрии, дуальное обучение, создание филиалов, проведение практики на базе предприятий, студенческие исследования также по потребностям индустрии и стартапы. По прикладным исследованиям для удовлетворения стратегических интересов индустрии ВКТУ проводит контрактные исследования, выполняет НИОКР в диапазоне ЦРЛ от 4 до 9, реализует проекты по коммерциализации, организует научные стажировки,
на предприятии своих ученых и преподавателей, а также студентов, магистрантов, докторантов. Ключевым элементом этой модели является выравнивание образовательных программ с реальными требованиями индустрии, что заслуживает отдельного рассмотрения. Пожалуйста, следующий слайд. Основная цель этого направления – сократить разрыв между компетенциями выпускников и требованиями индустрии. То есть наша задача – подготовить выпускника с нулевым периодом адаптации к производству. Для этого мы создаем условия для входа индустрии в нашу территорию. То есть индустрия предприятия должны постоянно присутствовать в нашей жизни. И для этого делаются все условия в нашем университете. Мы для этого переделываем или пересматриваем полностью всю свою инфраструктуру, свою корпоративную культуру, свою академическую политику и, конечно же, научно-исследовательский регламент. На сегодня вот на этом слайде вы видите, что самые основные я назвала формат образовательного взаимодействия. Также первое, что хотелось бы, вот вы видите на слайде, что я отдельно выделила кейс мастерской «Любань». Это инициатива, которая была реализована совместно с нашим партнером, Тяньзинским Vocational Institute, то есть университетом Китая. Это китайский проект «Мастерская Любань» с объемом инвестиций больше 1 миллиона долларов. Функционирует как центр компетенций по изучению современных автомобилей, это электрических, гибридных, и применению AI в транспорте. Здесь обучается уже 400 студентов, и эта мастерская, она служит у нас как площадка для реализации дуального обучения заводом «Алюр», для проведения различных стажировок для Астана Моторс. И мы также сейчас открываем инжиниринговый центр совместно с китайской компанией, инжиниринговой компанией «Катар», который называется Smart Driving Technology, где мы будем как раз-таки развивать использование AI в автомобилестроении. И мы планируем открытие сертифицированного центра, где будут проходить сертификация именно наших выпускников и сотрудников предприятий автомобильного автопрома, автомобильной промышленности, уже с использованием международных подходов. В частности, мы сейчас работаем над стандартами CDIO. Мы как бы делаем симбиоз стандартов CDIO и EPIP, это уже стандарты инженерного образования Китая. Мы на основе накопленного этого опыта мы координируем разработку национальной модели инженерного образования. Пожалуйста, следующий слайд. Как уже отметила Гульжан Сагидуллаевна, наш университет совместно с Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан при координации Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан совместно с Казнецу имени Сатпаева, также с нашим индустриальным партнером ТО «Кассынк» разработали национальную модель инженерного образования, призванную системно трансформировать подготовку инженерных кадров в стране. Вот на этом слайде как раз-таки представлены основные задачи, которые мы решали в рамках данной модели. Модель уже разработана, она в пилотном режиме сейчас реализуется в 2 университетах. Это в нашем университете, Восточно-Казахстанском техническом университете имени Давлета Серикбаева и Сатпаев университете. Вот следующее, пожалуйста. Здесь схематически вы видите эту модель. Она ориентирована на 3 уровня подготовки инженерных кадров. Это техники, технологии и профессиональные фулл-инженеры. Здесь мы начинаем не с университетского уровня, а с преуниверситета, то есть уже вот совшкольный колледж охватывает, то есть каким образом подготовка ведется именно на уровне школы, колледжа,
и дальше уже это переходит на университетский и постуниверситетский этап. Так, пожалуйста, следующий. Вот в рамках реализации нашей модели мы создали сетевую инженерную школу, потому что, как показывает практика, мы должны четко работать с средним образованием, чтобы понимать и получать более такой качественный контингент уже на первом курсе на инженерных направлениях. Поэтому мы создали при себе сетевую инженерную школу. При организации этой сетевой инженерной школы также участвуют у нас наши партнеры. И мы по результатам обучения в этой сетевой школе инженерной мы предоставляем гранты для своих абитуриентов. Пожалуйста, следующий. Сетевая инженерная школа переросла в передовую инженерную школу, Best Engineering Schools. Это вот на примере на базе Международной школы инженерии ВКТУ по направлению металлургия, подготовка инженеров мирового класса с нулевым временем адаптации посредством их вовлечения в реальные проекты. То есть те ребята, которые проходят данную школу, они получают более практикоориентированное обучение, они уже участвуют в реальных научных и научно-исследовательских проектах, стартапах, они имеют возможность доступа к научным лабораториям, также возможность более тесного взаимодействия с нашими индустриальными партнерами. Так, пожалуйста, следующий слайд. Цель научно-исследовательской вообще деятельности Восточно-Казахстанского технического университета – это поддержка бизнеса через новые знания и технологии. То есть этот системный подход к организации НИОКР позволил достичь в последние годы очень больших результатов. Мы в первую очередь пересмотрели полностью, как я уже говорила, свою инфраструктуру научную. Мы создали 12 центров компетенций и трансфера технологий по различным направлениям. Среди них сейчас у нас уже есть центры, которые показывают очень хорошие результаты, такие как Центр превосходства Veritas по испытанию материалов, Центр компетенции Smart Engineering по робототехнике и по автоматизированному, по 3D-прототипированию, Центр Industrial AI именно по машинному обучению. И вот такой как апгрейд и пересмотр своей политики именно по этому направлению показывает очень хороший результат, и наша финансовая устойчивость, доход именно от НИОКР у нас вырос в 9 раз, и также у нас выросли научные показатели, улучшился кадровый потенциал, инфраструктура, инвестиции в инфраструктуру растут с каждым годом. Поэтому как раз-таки это, я думаю, это и есть результат ориентации университета на производственные нужды, то есть на потребности конкретных своих индустриальных партнеров. Так, вот следующий слайд. На следующем слайде вы видите один из ключевых также подходов. Это вот про этот подход у нас уже говорила Гульжан Сагидуллаевна. То есть сейчас мы, чтобы усилить реализацию научно-исследовательских результатов, мы помогаем индустрии также улучшить их кадровый потенциал, да, которые могли бы заниматься рационализаторскими идеями, новыми разработками, да, прорывной наукой. Для этого как раз-таки год назад в Казахстане был сделан пилот нового проекта «Индустриальный PhD». Наш университет как пилот участвует в данном проекте. И на сегодня мы имеем 28 индустриальных PhD с различных, это сотрудники
наших основных бизнес-партнеров, которые сейчас, обучаясь в нашей докторантуре, они вместе с нами делают уже нашу науку. Так, пожалуйста, следующий. Здесь представлены флагманские проекты НИОКР от стратегии реализации ВКТУ, которые демонстрируют практическую реализацию стратегии партнерства с индустрией. В первую очередь, вот я уже называла Smart Driving Technology, которые мы создаем как инжиниринговый центр. Также мы создаем Центр академического превосходства для горно-металлургической отрасли. В рамках центра мы создаем 6 продвинутых лабораторий, перспективных лабораторий именно по нуждам или по потребностям наших основных стейкхолдеров. Также Казахско-немецкий институт по развитию науки именно также горно-металлургической деятельности мы привлекаем, то есть здесь уже интернационализация, привлекаем наших иностранных, зарубежных партнеров. И Центр компетенции Industrial AI. Да, у меня время, я сейчас уже скоро закончу. Следующий, пожалуйста. На следующем слайде наше показано еще один проект. Это мы создаем региональный технопарк. Вот в этом году мы активно занимаемся продвижением технопарка. Также вот на базе технопарка у нас 2 ключевых направления. Это создание медицинского инновационного кластера по созданию из наших металлов, из наших материалов, из нашего сырья, казахстанских имплантов. У нас уже есть определенные результаты по этому направлению. То есть из 20 имплантантов 2 импланта уже прошли клинику. И мы провели 109 операций совместно с нашими медицинскими инструментами и научными институтами в области медицины. Также у нас на базе технопарка мы развиваем реверс-инжиниринг. Также это результат нашего сотрудничества с нашей индустрией, когда индустрия покупает очень сложное оборудование, при этом не всегда они могут обслуживать это оборудование или заниматься ремонтом этого оборудования. Если какая-то деталь там ломается, очень сложно куда-то отправить, так как это все импортное оборудование, и мы помогаем им разработать прототипы этих деталей, отдельных частей этого оборудования в нашей лаборатории. Так, пожалуйста, следующее. Партнерство индустрии. Партнерство индустрии вот как раз-таки через воронку развития талантов, потому что как для индустрии, так и для нас важным является это кадры. То есть везде ощущается нехватка кадров, поэтому в первую очередь мы развиваем у себя вот именно те подходы, которые помогают нашим студентам развиваться. И первый, вот здесь я хотела бы показать именно подход CDIO. Это международные стандарты инженерного образования, которые реализуются у нас. Мы являемся единственным участником данной инициативы от Центральной Азии. И мы сейчас совместно с нашими партнерами реализуем проект «Лидеры инженерного образования». Про этот проект я хотела бы рассказать на примере Косынка. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь вот как раз наш основной партнер Косынк, который показывает абсолютно все, вот о чем я рассказывала до этого, да, какие подходы мы реализуем сейчас на отдельных кейсах, а вот на примере Косынка все подходы реализуются, начиная с дуального образования, филиал имеется, стипендиальная программа, обучение детей работников компании, место профессиональной практики, обучение наших сотрудников в компании, стипендиальная программа «Лидеры инженерного образования». То есть компания участвует, и мы участвуем в жизни компании. Это очень успешный кейс сотрудничества между университетом и компанией. Даже следующий проект.
Компания участвует также в третьей миссии. Пожалуйста, следующий слайд. У нас есть общий проект с ними, который полностью финансируется за счет косынка. Это оцифровка древнейшей живописи ВКО. То есть мы решаем и проблемы, участвуем в жизни нашего региона совместно с нашим партнером. Это оцифровка наскальных изображений, уникальный пример сотрудничества. Инвестировал именно в сохранение историко-культурного наследия региона. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь представлены системное партнерство, именно кейс Казахстан-Немецкого института науки и технологий, о котором я уже говорила, который ориентирован на устойчивое развитие. Именно внедрение принципов устойчивого развития в горно-металлургический комплекс. Реализуется совместно с германскими университетами. Так, и последнее, о чем я хотела бы сказать, это то, что да, у нас на сегодня, я считаю, в Казахстане, вот на примере нашего университета, очень знаете, Гембург? пример сотрудничества университета и бизнес-партнеров с индустрией в первую очередь. Мы показываем очень хорошие результаты и реализовываем очень успешные проекты, которые являются долгосрочными. И вот основные барьеры, которые сейчас есть, они представлены на этом слайде. В первую очередь, конечно же, это институциональные какие-то бюрократические сложности, да, разные административные системы, противоречия в определенных регламентах. Но это все решаемо именно на уровне института, университета и компании. Обычно это мы делаем через соглашения, меморандумы, через определенные регламенты процедур, да, мы их как упрощаем. Дальше коммуникационные, это обычно, даже находясь в одном регионе, многие представители индустрии, они не понимают, как развивается университет, что умеет делать университет, какие есть приоритеты, да, какие есть направления подготовки, какие проекты делаются. Поэтому в первую очередь я считаю, что необходимо вот эту коммуникационную систему между университетом и индустрией правильно реализовать, и тогда вот если университет будет выступать как площадка для проведения различных мероприятий, как делает это наш университет, да, мы для Акимата проводим, Акимат все мероприятия проводит на нашей базе, индустрия, да, проводит все основные мероприятия на нашей базе. То есть мы создали такую площадку, когда они сами к нам приходят, и вот на этой коммуникационной площадке у нас всегда есть возможность показать свою инфраструктуру, своих ученых, своих студентов. То есть это очень хорошая коммуникационная площадка. Университет всегда должен быть такой коммуникационной площадкой для индустрии. И, конечно же, наиболее критично является этот трейл от 5 до 7, когда возникает наибольший разрыв между университетскими разработками и потребностями индустрии. Но здесь в первую очередь, опять же, правильно выработать свою научную политику, научный регламент. Потому что когда мы даем заявки, когда создаем научные группы, мы должны ориентироваться именно на нужды своих основных индустриальных партнеров. Так, пожалуйста, следующее. В целом у меня все. Я хотела очень вкратце показать в целом международные подходы по этой теме, также как в Казахстане это реализовывается, да, сейчас, какие мы делаем, реализуем подходы в этом направлении, и также на своем примере, на примере нашего университета, как реализуется эта политика. Спасибо большое. Спасибо большое, Жадрат Суханна, за то, что дали такой хороший обзор
моделей, да, сотрудничества между вузами и индустрией, охватили опыт стран Европы, Азии. Мы также услышали опыт ВКТУ. И я забыла упомянуть, что как раз-таки проведение данного там семинара была идеей вот Жадры Тусфановой как члена команды HERE. Поэтому огромное вам спасибо. Уважаемые участники, если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, поднимите руку. Наверное, буквально один либо два вопроса возьмем, ответим, а остальные вопросы оставим на сессию вопросов и ответов. Пока рук не вижу, в чате вопросов тоже нет. Жадрат Сухана, мы надеемся вас еще увидеть в 15:00, когда у нас начнется сессия вопросов и ответов. Благодарю вас. Мгм. Спасибо. Dear participants, we now move on with our program, with our agenda. So as you see in the program, our next speaker is our EU expert, Christina Theodoraki. Dear Christina, thanks for joining, and we are happy to have you here with us. So now the floor is yours. Thank you very much. I can share my screen. Okay, here. Perfect. Can you confirm if you can see my screen? Yes, we can see your No. screen. Excellent. So, first of all, I would like to thank you for hosting this very important seminar. So we're going to spend the next days, 2 days together on a very important topic about university-based entrepreneurial ecosystem. And we're going to see how they can act as drivers of sustainable development and university industry partnership. So I would like to thank the Erasmus office and also the Sphere program that allow us also to connect across the borders and also allow us to share insights about different examples, different cases in different countries of the world, and also share best practices on how we can build important partnership between university, industry, and the government. I really appreciated the previous presentation that gave us a large spectrum of examples how we can create value through the collaboration between university and industry. So we see that we need to have different stakeholders, and we can have powerful examples that are the drivers of the economic development. But we also need the support of the government. So we need to have all parties, and there is a lot of theoretical model, research models that have illustrated this success. So we saw also in the previous presentation the triple helix model that allows that the drivers of innovation are the partnership between university, industry, and government. And we see that this model expands to more complex models because we add the quadruple helix dimension and also the quintuple helix dimension. So we shift from a triple partnership, university, industry, and government, towards a more complex ecosystem dimension. So this was an essence of the university-based entrepreneurial ecosystem. And actually, I'd like to introduce myself and also provide some insight about this topic that I'm extremely passionate about. So my name is Christina Theodoraki. I'm full professor, and I have my habilitation to supervise research, and I'm specialized in entrepreneurship. I'm also editor of Small Business Economics, Journal of Small Business Management, and different other journals, but also I'm the chair-elect of the Entrepreneurship Division in the Academy of Management. So one of the biggest conference in management in the world. And I have developed my expertise in entrepreneurship the last years. So actually the most important thing in entrepreneurship. Yes. So the most important thing in entrepreneurship is when we have
industry and engineer schools. We also need to develop the entrepreneurial thinking, because we need to transform the inventions to innovations. And we need to develop this entrepreneurial university setting. So to present a little bit myself, I have two nationalities, some Greek and French. I developed my doctorate degrees in France, and I have been developing an international career the last years, providing a lot of visitings all over the world, and also with partnership with Babson College, which is in Boston, and which is one of the biggest university in entrepreneurship. Currently, I am in France, in Aix-Marseille University, but I have been a European expert the last 6 years. I also would like to share this certificate that I have followed a seminar about how we can build the entrepreneurship education ecosystem that was delivered in 2022 from Babson. And actually, we have been Christina, sorry. developing tools and models, how educators, how academic stakeholders can develop not only their impact as a university, but how the university can be and become a powerful entrepreneurial ecosystem. Christina, sorry, we're still on the first slide. We can see the first slide of the presentation. I'm sorry about that. Can you Yeah, it's now please the change? third slide. Okay. Can you see the other slides? Yes, now we are on the third slide. Thank you. Okay. So actually, 10 reasons to do this seminar is like we saw different examples, which is the success examples of partnership between university, industry, and government. However, it's more difficult to implement, to design and succeed in the end of these examples. So we're gonna develop a mindset, how as educators, we can develop skills in order to empower our students, our university, into transforming all the knowledge into these successful examples. We're going to provide some examples and best practices to make stronger academia and industry linkages, incorporate sustainable development goals in the thinking of educating the next generation of talents for the industry, encourage more ecosystem-based approaches to talent development, and also make the university a strong element of the local territorial ecosystem. We're going to also provide a lot of tools and strategies how we can implement from as an educator in the class, how we can empower our learnings to have a better impact, a bigger impact to the society. So here I put you just as an image when I was visiting in FSA University of Laval in Quebec in Canada. And actually, this was the entrance of the university. And I was impressed by the international perspective of the university. You can see all the flags that they are proud to present when we enter at the university. Christina, I'm sorry again. We are still on the third slide. It's not moved. Do you want that you share the slide? Yeah, I can share. Okay, I don't know, because in my side it was moving. Okay. So as I was saying, the University of Quebec, they were very proud when we entered on the university to show and illustrate all the flags. And this was not just the flags of the universities, they were probably in the previous slide, they were the flags of all the partners
university that that FSI Laval has partnership. And this illustrates from the early beginning when we enter in FSI Laval that the university is not only localized, but when we enter at the university, it's a gate to enter in partnership with different universities all over the world and reflect how we can benefit to empower this impact from different countries. So if we go to the next slide, we see here that this seminar is building a lot of books, and you can find some codes if you want to have access to these books, how we can make cities and regions as a powerful ecosystem, how we can use the resources from the ecosystem to empower our university learnings. And also, I would like to stress the focus on the Green Book, Developing Entrepreneurial Mindset, Ideas and Opportunity, which is a guide for educators. So how we can implement some exercises to change the mindset toward innovation, toward shifting not only to technology, but also transform technology into sustainable businesses. So actually I was saying that I'm Greek and French. So in France, we have been developing the commercialization of research in a more active way. In Greece, we have a lot of knowledge universities. As universities, we have a lot of knowledge, but the problem is we haven't yet focused on how we can transform the knowledge created at the universities towards sustainable businesses. And this has a lack of impact in creating growth into the society. So it's very important as engineers universities to develop businesses and also focus on the commercialization of this innovation to pass from invention to innovation. So here's some materials and books. We can go to the next slide. So I propose you now to have some tools about what is the ecosystem mindset, what are the fundamentals, and use the ecosystem as a metaphor. So what is the ecosystem mindset at the university setting? So if, first of all, why we talk about ecosystem? Ecosystem is a buzzword, so we're using more and more ecosystem, we hear it a lot. The problem is that we have a lot of definitions and we have different directions of what is an ecosystem, how we use the ecosystem, what is behind. And actually, when we hear about how we can build a sustainable ecosystem at the university, we don't know from where to start, how we can build, what is inside, what is the composition. So this presentation will provide some tools to building the university ecosystem. So we can go to the next slide. First, everything started about Silicon Valley. So whenever we talk about Silicon Valley, we present Silicon Valley as a successful example. The problem is that the Silicon Valley became a myth. Everyone want to have the success of Silicon Valley and build Silicon Valley in other places. And we try to build everywhere the next Silicon Valley. We have examples in France. We wanted to be the same as Silicon Valley. We named it here in the south Sophia Antipolis. Some years later, it didn't have the same success, and now we transferred it to Paris. We say the capital, and we named it the French Tech. So we see different examples that emerge. I also went to Dubai, and in Dubai, we have a special quartier, a special area where we named it Silicon Valley Dubai. So we see where the myth we want to be like Silicon Valley. The problem is like we cannot just transfer the success to another place. And the first research about building this success in another place develop a methodology. The next slide. So develop a methodology that we can find in the next slide that say if we want to build a successful ecosystem like Silicon Valley. So if we can go to the next slide.
we can have like a sort of model methodology. We can go to Silicon Valley. The first step is to make a list of every component we see in Silicon Valley. For example, we see that there is a big university that creates engineers. We have Stanford, we have Berkeley, we have different universities and business school collaborating. We have incubators, we have E-Combinator and Accelerator, we have Silicon Business Angels, we have a supportive government, we have a lot of investors. So we see that we make an exhaustive list of all these elements. The second step is to duplicate them, to make a copy, and then the third step to recontextualize them, to put it in another context. And normally following this methodology, we can have the same success. We can have the Silicon Valley in France or in Kazakhstan. So this was the first methodology. The problem is that we didn't succeed to just replicate this success to another context. And the problem was because we cannot put the same elements in another context and assume that they will interact in the same way. So if we cannot replicate the success of Silicon Valley in our place, we need to think how we can build our ecosystem to be successful rather than trying to replicate others. So this is where the ecosystem, and we're going to build some tools in the next slides to understand how we can build the Kazakhstan ecosystem. So what's the state of the art of the entrepreneurial ecosystem? We see how it emerged, but we need to define it. So if we go in the next slide, we see that the ecosystem, it's a nice concept because it starts from the biology, so it's interdisciplinary, but also we can find and understand from the ecosystem in different disciplines and contexts. So first of all, it started by the biology, the natural ecosystem. Then it came in management in 1993 as a business ecosystem that was a metaphor to illustrate that as in the natural ecosystem, we find animals, the forest, they operate and interact in their milieu. In management, the companies interact in the same way as companies. The big will eat the smaller, and so on. So it was introduced in management in 1993 in Harvard Business Review, and then it was introduced in entrepreneurship in 2006 by developing sustainable ecosystem within territories. And here the universities have an active role. So if we pass in the next slide, we see that we can pass in the next slide. So we see the growth of the ecosystem literature. So we can define the ecosystem as a set of interdependent actors and factors that are coordinated in such a way to enable productive entrepreneurship within a particular territory. So this was the main definition that says that we need to find actors and also factors that are the entrepreneurial culture and interacted in such a way that created something productive within the territory. The problem with this definition is that it didn't include any sustainability outcome. And this was the main criticism of the French entrepreneurial ecosystem. We created a nice ecosystem that was successful, but it didn't mean that it will be successful in time. So you can create an ecosystem that can be successful for 1 or 2 or 3 years and then decline or die. So we need to reflect how we can build an ecosystem that can be sustainable in time. So here we added the sustainability element of the ecosystem. So it's an interconnected and collaborating group of stakeholders provided sustainability-focused support to entrepreneurs in order to focus entrepreneurial activities and thereby contribute to the transformation to a sustainable regional economy. So we see that the economy, the universities, all actors need to transform their action towards sustainable learnings, sustainable contribution to the economy.
So we need to change our mindset in order to build the sustainable programs. So what is about the mindset? If we go to the next slide. So what about what is the mindset? The mindset, we need to understand that we have been formed, and as engineers, we have been formed to the linear way of thinking, what we called the fixed mindset. So we go step by step in accumulating knowledge towards a successful outcome. The problem, the ecosystem mindset, it's a different way of thinking. The ecosystem mindset is when we incorporate that at the same time we develop our learnings, we are at the same time part of a bigger group of stakeholders, and we can amplify our impact. So for example, to the ecosystem mindset, we can find ourselves that we're embedded in the center, and then we can have different stakeholders that may add value, and we can contribute and influence each other. So we have the board of directors, the employees, the investors, the suppliers, the customers, and other ecosystem. So the ecosystem mindset has three characteristics. It's nested, interdependent with each other, and evolving over time. So the evolving nature is also linked to the sustainability over time. So if we go to the next slide, how we can use this mindset of teaching by practicing in the creation of a new higher education ecosystem. So the ecosystem mindset need to have the following characteristics. Need to have interconnectedness. So we have different elements that need to interact. So we need to foster interaction between the stakeholders. We need to have interdependence. We need to acknowledge that one element, one actor will depend and impact the others. We need to foster on the sustainability. We need to develop the system thinking to embrace a holistic approach. And also we need to acknowledge that it will not come in 1 minute to another, but we will engage in a long-term perspective. So in the next slide, we can see that we have different ways of thinking. We can go from the managerial mindset to more entrepreneurial mindset. And it doesn't mean that one is better than the other. It means that they need to be complementary in order to foster innovation. So the entrepreneurial mindset is opportunity-driven, risk-taker. They want to innovate, they take action, they need the resources, they learn, they know how to be resilient, and they focus on the needs of the customers. The managerial setting will be more about the goals. We need to have this goal, we need to provide the resources, so we need to analyze the tasks in a linear way in order to achieve this goal. So we need to take strategies, we need to organize these resources to be efficient, we need to develop teams and communicate accordingly in order to achieve our goal. So we see that we have interesting elements from the two ways of thinking, and the universities need to become entrepreneurial in order to focus and think and reflect new ways to transform the knowledge to viable companies. So in the next slide, we can see that we need to become ecosystem builders. As educators also, we need to develop some skills. So here you have an article that was written to the Kaufman Foundation, and it describes how we can become ecosystem builders. So how we can amplify our impact to the society. So to become ecosystem builders, we need to develop some skills. And in the next slides, we see what are the skills to develop. And this can be some skills to develop personally as educators, but also to transfer it to our students. First, we need to be connector and identify the needs and the gaps. We need to develop their system thinking.
support and encouragement to continue to go further in the reflection and the critical thinking and innovation. We need to become a servant leader, and also we need to develop communities. And at the same time, embrace that at the same time we are at the university community or in the classroom community, we are part at the community of the local ecosystem. So in the next slide, I propose you to go inside to the black box of the ecosystem and understand how we can build a successful entrepreneurial ecosystem. So what are the dynamics? What are the processes? So here you can see a webinar that you can find more information about these tools and you can have access. So the complexity of the ecosystem, and we have these tools, is because it has different phases, different levels, different modes and nodes, so different stakeholders that compose the ecosystem, but also the complexity is reflected to the multidisciplinary nature of the ecosystem. So in the next slides, we can see the webinar, but we will not see it. We will pass here. So you can see that you have different disciplines that we started, as we were saying earlier, from the biology in the center, the natural ecosystem. Then we have some different typologies from the management and the economy. And then we have introduced the ecosystem in entrepreneurship, and this created a lot of types of ecosystem. So in the next slide, you can see the different types. So here I choose 3 types of ecosystem because it have different representation. First of all, I was saying the natural ecosystem. It is defined, so if we imagine of a forest, so the ecosystem is composed by 2 elements. First of all, we have the biotope, so the milieu in which elements operate. And the second was the biocenosis. So this type was introduced in management, and we say as the animals interact with each other, so we have the business ecosystem. So today's business, they don't only act with the stakeholders, with 1 or 2 stakeholders, suppliers and clients, but they shape ecosystems. And here we take the example of Apple ecosystem. So in order to have a device, the iPhone, for example, the product, we need to bring together a series of stakeholders, startups, governments, universities, technologies to build one product. So we see that today's economy is formed as a micro ecosystem. And then we have the third type, the entrepreneurial ecosystem. And here we have sometimes ecosystem of territories. For example, Silicon Valley ecosystem, the French ecosystem, Kazakhstan ecosystem. So we see that this ecosystem can be bigger or smaller related to the entrepreneurial activity and the capacity to transform startups. So based on these learnings and the different typologies, we will see some different tools in order to build our ecosystem. So we need to understand the configuration and the actors and factors related to the different configurations. So in the next slide, we see the initial model that was developed by Babson. And sometimes this can be seen as theoretical tools, but these tools have been used to build real ecosystems. And for example, this was developed by Daniel Eisenberg, who was a professor in executive education of Babson College. And he was invited to build the Tel Aviv's ecosystem. So we see that successful ecosystems today are built by following these insights. So this first initial model was saying that the ecosystem has 6 components: policy, so we need to have the government; finance; culture; supports; human capital; and markets. So we need to have all these elements in order to build a successful ecosystem, and we see the line between each other. We need to act and interact.
And the university has a very important role in building the human capital, but also can be a supportive actor of the ecosystem. So this was the first model, and then in research we have been developing a little bit this model. So in the next slide, we have we transform this initial model. We find still the same elements. This model was in line with the definition we talked earlier, a set of interdependent actors and factors coordinated in such a way to enable productive entrepreneurship within a particular territory. So we see that we have elements related to resource endowments and institutional arrangements in order to create something productive. So we need to find infrastructure, demand, intermediaries, talents, knowledge, leadership, finance, networks, culture, and formal institution. So we need to have this interaction with each other in order to build a productive entrepreneurial ecosystem. So how we can do it concretely? So the next slide, we're going to provide a multi-level tool. So the complexity of the ecosystem is related that we have different layers. So for example, I was studying the layers of the incubator. So I was developing a tool with 3 levels of analysis: the micro, the meso, and the macro. So the micro level was the incubator ecosystem. The meso level will be the industry level, the entrepreneurial support ecosystem. So all actors that support entrepreneurship. And then in the macro level, we had the territorial entrepreneurial ecosystem. So this was the initial model, but after that, I realized that within the incubator, we also have a lower level because in the incubator we have startups. So we may have the ecosystem of the companies that are located in the incubator. So we can go deeper in a nano level. But also, when I was saying the territory is a macro level, then I was reflecting that probably we can go beyond the boundaries of the territory and we can go to the macro level, to the international ecosystem. So this was the initial model, but how we can bring that to the university? And the examples I was saying earlier. So in the green graphic, you see the initial model. How we can build that to the university setting? So first of all, we have still the micro, the meso, and the macro. So if we consider that our classroom is a micro ecosystem with different students from different disciplines, from different learnings and backgrounds, the meso level is the educational ecosystem, and the macro level is the university ecosystem. So one is embedded in the other and influence one another. But also, we can have the ecosystem of the educator, which is the nano level. So each educator has a personal network, connections that can empower the classroom ecosystem, and so the educational ecosystem and the university ecosystem. But also, as we saw in the image earlier of the University of Quebec, we also have the international university ecosystem. Today's universities, they don't remain isolated. They create collaborations with international universities or stakeholders, with Erasmus offices, in order to amplify their effect. So they can bring the university at the international setting. So they can go beyond the boundaries of the macro level. So we see that we can amplify this, the impact of the university within the territory, but beyond the territory. So how we can exploit this impact? Because it's good to say, but how we can build a successful ecosystem? So the next model, it allows us to build a successful ecosystem. So
if you're interested from where to start to build a successful ecosystem, you can incorporate this model, whether in your class, whether at the university, or even in the territory. So we built this ecosystem through following the network approach. And we say we need to reflect in 3 dimensions: the structural dimension, the cognitive dimension, and the relational dimension. And also you can use this tool to analyze your ecosystem, if it operates in a convenient way and if it's successful or not. That means that we can use it as an analysis to understand and improve our ecosystem. So first of all, we need to focus on the structural dimension. We need to develop ties, collaborations between the different stakeholders, identify the different stakeholders, and build the ties. So we need to build the structure of the ecosystem. We need also to focus on the stability. Are there any new actors coming? Some of they die and we don't collaborate anymore. So we need to is there any stability in the ecosystem and how we operate, who enters and who exits the ecosystem. We also need to reflect in the configuration. Who is, what is the hierarchy of the ecosystem? Are there some actors that are more important? For example, the government, the university, who plays leading roles? To give an example, in the Apple ecosystem, the leading role is Apple. So we see that Apple is going to orchestrate the different interaction. So we need to set up the structure. This is the basic foundation of the ecosystem. And most of the countries, they build the structure of the ecosystem and then they stop. They say, okay, we build the structure, so that is enough. However, this model say that if you have the structure, it doesn't mean that they are going to collaborate effectively. So you need to work on the cognitive dimension and the relational dimension to empower the ecosystem. So the cognitive dimension is reflected in the history of entrepreneurship. Do we share the same goals? Do we have the same tools, the same languages, the same narratives? So we need to develop processes and tools that we need to understand and communicate accordingly. And even though we have this culture of entrepreneurship, we need to develop the relational dimension. And the relational dimension is who does what are our obligations, where are part in the ecosystem, what are the norms, what are the rules we need to follow. Do we trust each other? Sometimes we say we collaborate, but do we trust us who will continue to collaborate? And the last one is the identification of the ecosystem. Are we sure that we understand who does what to develop and empower these ties? So this is some dimensions that interact, as you see the arrows, interact with each other, and they can amplify the success of the ecosystem. But the problem with this model is that even though we create a successful ecosystem, it doesn't mean that it will succeed over time. So we need to develop strategies. So in the next slide, we see a sort of synthesis of the myths and the reality that we need to have in mind when we want to build a successful ecosystem. First of all, we should not try to replicate the success of Silicon Valley in another context. Rather than trying to replicate a success of Silicon Valley in your context, trying to reflect of a bottom-up approach, what is the strengths and weaknesses in order to build an ecosystem with the specificities, the local specificities. Second, the ecosystem has been criticized to be old wine in new bottles. We have these network approaches or the triple helix models, but the ecosystem allow to reflect in a holistic way and engage everyone as part of the ecosystem and has an impact. The third we need to be aware is we should avoid the excluding myth.
most of the research in entrepreneurship, we have been focusing on high growth firms, some important successful examples, but they are very big or very limited. So actually, rather than exclude, trying to see how each one can have an impact in the ecosystem and how each skills and learnings and knowledge can be favorable for the ecosystem value. The fourth is the equality myth. Even though we need to have an equality in the social setting, we are not equal in the ecosystem. We have some actors that provide more resources, actors that have more leading roles, actors that can influence differently the ecosystem. And this, we need to acknowledge this truth, and we need to consider that each one has a value, even though it's not the same value that we have in the ecosystem, but we are important elements for the success of the ecosystem. The fifth myth is the love myth. Sometimes, and this was the problem in France, for example, we love too much our project, we love too much our ecosystem, that we are very proud of it. We are very proud of the success we provided, and we don't want the ecosystem to change. Once we build the ecosystem that is successful, we want to maintain it as it is. However, the ecosystem, we were saying that the need to change, it's evolving, and in order to remain successful over time, we need to accept that it will change, and it will become, it will navigate with the different difficulties. The last myth we need to take awareness is that the ecosystem cannot be built in one day. And most of the time when we talk with stakeholders and policymakers, they want to implement ecosystem in a very quick way. It's very quick to implement it, but it's a long-term engagement in order to have outcomes and engage in a holistic way. So we need to sensitize stakeholders that it doesn't build in one day. We need to engage. We can engage very quickly, but we need to continue to engage over time. And so here we have a strategic collaboration tool. So this is the evolution of the SWOT model. The SWOT model is a very known tool that in order to provide the weaknesses, the strength and weaknesses and threats and opportunities within the environment. But this is the extension of the SWOT tool in order to build, to maintain the optimal strategy within the ecosystem. So actually, in order to adapt the strategy, to elaborate a strategy within the ecosystem, it is important to follow these 5 steps. Provide a strategic positioning, then elaborate an ecosystem analysis with the tools we saw earlier, in how the ecosystem perform, what are the needs, and then provide a collective strategic analysis. We need to see with who we are going to collaborate and who we are going to compete. Then we are going to adapt the strategy internally to see how we can individually position our services, products, or even our educational model based to the collaboration of what can be provided by the stakeholders. And finally, we need to monitor and control if our strategy is still adapted in the next 6 months, in the next year, and the next 1.5 years. So we need to see how we are aware about the strategy. So I have this model about the sub-ecosystem and boundaries, but I don't want to do this part. So probably the next slides we can pass it. We can pass it until I want to provide an information about, we can pass this. I want to provide an information about the university ecosystem. So the next one. The next one. Okay. So the university-based sub-ecosystem.
So how we can implement these tools to the university? So concretely, how we as educators, we can use these tools in order to make an impact from a bottom-up perspective. So here you can find a webinar I was invited to conduct in Babson College, and how we can use the ecosystem as an entrepreneurship educational tool. And this is very important to engineer schools because we need to develop our entrepreneurial mindset. So engineer schools, they have a lot of technology, but the skills of entrepreneurship are extremely important to commercialize this knowledge in viable companies. So earlier in the previous presentation, we saw the deep tech, for example, how we can create companies that use important knowledge from the university. So actually now we use, we got in my university a European project, a national project on deep tech, and how we can use entrepreneurial mindset and skills for PhD students and early career researchers to transform their knowledge to deep tech. So we see that we need to incorporate this entrepreneurial mindset as an educational tool. So you can find this webinar in this link, but we will have some key insights from this webinar. We know that entrepreneurship is in fashion, and it's in fashion in a lot of universities. They want to develop and transform their education to be an entrepreneurial education. But the problem is that we have difficulty to understand what is entrepreneurship and how we can use entrepreneurship in our classes to transform students and use this knowledge to build their companies. Also, universities need a clear strategy to survive, but transformation is a long-term commitment. And finally, universities develop amazing inventions, knowledge, and technology, but they are less focused on how they can optimize and commercialize and exploit this knowledge. So universities have been until now retained that focused on the production of knowledge, while now we need to shift towards the commercialization of this knowledge. Next. So this is a definition that Maribel Guerrero and Urbano provide. What is an entrepreneurial university? So it is a survivor of competitive environments with a common strategy oriented to being the best in all its activities, having good finance, selection good students and teachers, producing quality research, and tries to be more productive and creative in establishing links between education and research. So earlier we saw how the Kazakhstan University, it also provides this build knowledge and also provide these links in order to empower, to transform towards an entrepreneurial university. So it's not only to promote the multiple support measures for entrepreneurship, but it's also to develop an administrative techniques, strategies, and competitive postures to support entrepreneurship. So we saw that there is an incentive of transforming towards an entrepreneurial university. In the next slide, we see a definition of OECD, that we need to have leadership and governance to support us, organizational capacity, entrepreneurial teaching and learning, pathways to entrepreneurs, universities, businesses collaboration, international institution, and also have a sort of measurements, as we saw earlier, measurements to test, to prove the entrepreneurial university impact. So in the next slide, we need to develop, to form our teachers towards this entrepreneurial mindset. So it's not only teaching entrepreneurship, we need also to get, to have seminars like this one in order to, as educators, also become entrepreneurial.
And we needed to encourage taking risks, experiment new methodologies in our learnings, trying to connect, reinvent our curricular, trying to connect, build an ecosystem in the classroom, trying to connect with others. And also, we need to use innovative pedagogical tools, and also embrace AI, technology, in innovation and learning. So in the next slide, we can see how we can build an internal entrepreneurship education ecosystem. So we created a model that we published in this book that was led by Babson. So in this book, we provided the example of a TBS business school, the school I was before. So in this model, we see that the ecosystem, so in the next slide, it's not only the internal elements. So the university most of the time focus on the internal actors, but we need to understand how the university is embedded within the local ecosystem. And we see that we can have also incubators within the university. That incubators will facilitate how we can create projects into companies with facilitate close access to the university. But we focus only to students, researchers, administration, teaching scholars, and support and management. While most of the time we forget the external actors that can empower the university. So we have research communities, we have the students that become alumni. So the alumni can be an important resource for the university to transfer the mindset they have because now they're in the industry. We have businesses, professional association, the governments, and all we all shape the environmental, social, and cognitive factors that in order to build the ecosystem. So we are all in actors in empowering the local entrepreneurial ecosystem. So in the next slide, we see how we can transform. So this was the theoretical tool, but I will show you later how it illustrates in the classroom. So this was the theoretical tool in order to reimagine the university. So the university has a lot of resources. And even though we think we don't have resources, we can use different elements to structure the university as an ecosystem. We have, for example, we have here the pyramid, sort of pyramid. We have the incubator services, how the incubator of the university will select some projects, how they provide the resources to develop the companies, and how they use accelerator to connect with the local ecosystem. But the main activities of the university, they are the curricular activities and the extracurricular activities. So in the curricular activities, we have the faculty, the pedagogical design, and the research. But also we have some activities that are optional, that we have activities for entrepreneurship, some seminars, some mentors or experts that are around the ecosystem. We also have working spaces. We can also find some funding and partnership or even internships where the students, they're going to enter the industry and they're going to transfer the knowledge or even create their own projects. So we also have associations, student associations and entrepreneurial events that are created around the university or with the support of the university. And we also share best practices through the alumni and the different projects. So we see that we have an establishment of an entrepreneurial culture around the university that empowers the ecosystem. So actually how this translates to the classroom. So in the next slide, we can see an illustration of this example. So this was an entrepreneurial class at the university where the students were asked to build an entrepreneurial project. So they had 1 month to build an entrepreneurial company. We bring together, so this educational project was animated by 15 professors and professionals. So we invited
actors of the industry to come participate and provide their expertise to work with our students. So we opened the university to the external ecosystem in order to connect to resources. Additionally, we had a partnership, a privileged partnership with Babson College. So actually, when I was entering in my class, I was connected with the international ecosystem of Babson, and Babson will build an international competition that bring together 30 schools from different countries, and our students were competing in the entrepreneurial project. So at the same time that my students were formed in entrepreneurial practices, they were competing at the international context. Additionally, we used students' association to empower the resources of the class. That means that we provided, we had a student association that they were creating the TEDx in Toulouse. We had a student association that they were doing coaching for entrepreneurs, and they were organizing the startup weekends. So in our class, in our curricular, we introduced all these optional activities and events to empower our class. We also had a very important collaboration with the incubator of the university. So the university incubator was named TBSIDS. And actually, the professors and the director of the incubator, we built this educational program together. So we were doing the curricular activity by incorporating the expertise of the incubator within this curricular. And as the students have been educated with respect to the processes of the incubator, we could guarantee a fast track of the winning team through this curricular activity to enter in a fast track to the incubator and also be supported by all the actors of the ecosystem. So actually, how we can transform one class to an ecosystem class is to maintain the transit between other actors to optimize all the processes and ensure that we provide qualitative learning that is amplified by the university's ecosystem. Additionally, our students, by taking this class, not only were taking a grade after they having completed this class, but also because of the international collaboration of this class with Babson, we also provided all students with a Babson certificate. So at the same class, they were doing this class in France, they were taking a certification from a university, the best university in the world in entrepreneurship in Babson from Boston for free. So this was extremely important elements that we need. We transform the learning. So you can see the students were extremely engaged. They changed their mindset in becoming entrepreneurial mindset. They connected to the international setting. And this is a concrete example of how we build a class into an ecosystem. And the next slide, we can see further illustrative examples. I think we can take some questions or like use this setting in the next sessions. But we will continue with more examples from different countries to see, as we saw earlier, how we can incorporate this example to become more sustainable and so on. Thank you, Christina. That was a very rich presentation, and we've learned about the levels and layers of ecosystem mindset. So now let's give turn to our participants. Are there any questions, dear participants? You can raise your hands or write your questions in the chat box. Коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте Кристине.
Можно в чат писать, либо поднять руку и озвучить. У нас 109 участников. Неужели нет ни одного вопроса? Вопросы, коллеги? Жадрат Усхана, может, у вас есть вопрос или комментарии? So I'm Alma Nokazina. I present Semi-Medical University. So dear Christina, thank you so much for your very interesting and informative presentation and sharing your experience. It was very interesting. You see, I'm a doctor, okay? And now we also are very keen for doing movements towards, you see, this commercialization of results of our studies. And, you know, many of our faculty staff, they, you see, have and get research grants from the Ministry of the Science and Higher Education of our country. And it is, you see, one of requirements for commercialization. But as you understand, medicine is, I'd say, it's very difficult, for instance, for our medical research and research in medicine to get it. And if you, for instance, maybe you have some of experience and can give us kind of example in like you see collaboration with medical university and ways and maybe give an approach or maybe just you see approximate route how to start it and how to get it in more easier and more faster way. And you know, all these and previous speaker was also great report. So and they are neighbors, by the way. And Jadera, thank you so much to you also. Very, very so. I'd say I'm just happy to be here with us because I got many, you see, information in this direction. So Christina, if you can, it would be just excellent to give kind of example or maybe some of your advice. Thank you. Thank you very much for this question. And actually, you point very, very well the difficulty actually of commercialization. We see that the universities transform their focus from not only creating knowledge, but also the focus on commercialization. And even though now we hear more and more incentives about commercialization of research as good to commercialize, we don't know how we can implement. So actually, for me, I found because as a researcher, as a it's very, we are very limited in time to do all these activities. So for me, I created a sort of strategy of ecosystem. I'm trying to optimize the resources by using the ecosystem knowledge. So I use my research, can be in medicine, and I do my publications, and then I try to disseminate my publications to the broader public. This allows me to have an access to communicate my research and create interest from this dissemination of research. But sometimes I also have PhD students that I supervise and DBA students.
In France, we have two diplomas. It's the PhD and the DBA, Doctorate of Business Administration. And I heard earlier that you also have an industry diploma, no? Was it right? Pardon? Industrial PhD diploma. So these are very useful because a researcher collaborate with an industry leader who wants to create, who wants to take a doctoral diploma, and then he's at the same time in the industry. We can reflect that this could be a way of transferring knowledge from the researcher and then establishing a company and utilize. To give an example, I had supervised a DBA student in Monaco, International University of Monaco, that after she defended in the university-based entrepreneurial ecosystem, after she defended, she went to Dubai. So in Dubai, she wanted to build a company, a startup company, and we were thinking like to create a company together by providing the researcher the legitimacy of this knowledge of the university, and then the PhD student, the doctoral student would empower this startup. The most of the difficulty is when we have patents, the process related to the patents, how the knowledge is captured, so value generated. So it depends based on the disciplines, the processes, how difficult they may be. Okay. Probably you can bring some examples of the processes you face. Or the difficulties, because this is also the way in the operationalization to transform it. Okay. So can you please give approximate maybe kind of approach to formation ecosystem? Mm-hmm. So it's one of I see main terms you see in your presentation. Okay, and how to form this ecosystem in terms of medicine, for instance, medical research. So we have in our area two main ways. One of is fundamental research, and fundamental it's biology and so far, right? And another one is clinical. It's where we can involve to our research projects patients or any other participants and healthy people, apparently healthy, for instance, people. So, and to my knowledge, so all these stakeholders, so they can warranty, and our purpose is to create this environment, right? And this environment is most convenient and comfortable environment for all stakeholders which form this ecosystem. Is that correct, my understanding? Exactly. Actually, now we cannot further any discipline and any sector can not only operate by providing whether fundamental research or applied research. We need to shape our mindset in one ecosystem. And even we are in the medical sector, we need to incorporate that all the stakeholders that provide different ways value in order to provide inventions towards innovation to the industry. So we need to embrace all the actors, researchers that do fundamental research, researchers that do applied research, PhD students, our students, DBA students, stakeholders, government, and all the parties in order to, and also provide probably a specialized incubator, or also facilitate some processes in order to build companies in the medical sector. Okay, so thank you so much for all your detailed information and detailed explanations. Thank you, Christine.
Thank you very much, Alma, for your question. Thanks, Christina, for your answer. Many words of thanks in the chat box to you, Christina, for your great presentations. So I think we can leave the rest of the questions to our Q&A session, yeah, which will start a bit later. Now, according to our agenda, we have a break, 20 minutes break, and we'll be back at 11:30, okay, in 15 minutes, okay? Уважаемые участники, у нас перерыв 15-минутный, и мы с вами встречаемся здесь же в Zoom через 15 минут в 11:30. Не отключайтесь, оставайтесь здесь. Спасибо.
Dear colleagues, I hope we are ready to continue our program. I hope you've been able to grab some coffee or tea. So let me remind you that in the first half of the seminar, we've had a chance to listen to Jadrat Subhanovna, who gave an overview of the Kazakhstani context. And then we had a great presentation from Christina, who talked about ecosystem mindset and entrepreneurial ecosystem. And now it gives me an immense pleasure to give the floor to our next speaker, who is Maxim Belitsky, who joined us during the break. He is a Gaston Chair in Entrepreneurship at Loyola University in New Orleans, US, and he's also professor in Entrepreneurship and Innovation at University of Reading, UK. So Maxim will be talking about sustainable development as a foundation for university-industry partnerships. So Maxim, thanks for joining. Happy to see you, and the floor is yours. Thank you so much. Just to confirm, you can hear me well? Yes. Okay, that's we good. can. Well, I'm very passionate about sustainability, and I'm very passionate about transition economies. I'm originally from Belarus, from Minsk, Belarus, so I know the context of these places, and I have lived and worked in different places in my life. Again, I'm possibly not the best example of sustainability. As you see, I have two affiliations, so I often travel in between these two countries, and possibly there's only one way now, it's you fly, and that is not the most environmental way. So to prevent me doing this, the University of Reading, for example, has introduced travel quotas. So this is interesting because they say, well, you have a budget to travel, but sorry, you ran out of CO2 miles. I said, what is CO2 miles? Well, CO2 miles is they introduce that you can do something like 50,000 CO2 miles. And just to give you an example, the return flight from Europe to US will be around maybe 20,000 miles. So let's say in a year, you can do maximum 2.5 flights, or actually 2 flights internationally and maybe 1 flight locally. So this is an example how university is trying to signal to to the employees, but also to themselves and to other partners on their concern about environment. They cannot do much, but they can do some, they can look at this different things. So this is just one of the example how environmental objectives really limit the way of, or limit or in a way interfere, or we need to consider. We cannot any longer ignore, at least if you are at the University of Reading for sure, because there is this 50,000 miles of travel a year, CO2 miles, not physical miles, but the miles related to the pollution. So the other option is traveling by train. That's another option. It produces less CO2 because the more CO2 is distributed towards more people. So traveling by train, and particularly in Europe, it's clearly an option, and this is what is prioritized at the university level. But today I want to talk about not just about my travels, but I want to talk about universities and their mandate to contribute into sustainability, and what different universities, with some examples of the world, do to promote to further participate in the societal and developmental goals. Also, talking about societal and developmental goals, it's now any longer again an option because it's embedded into accreditation of the universities. So, for example, if the university wants to get ACC, I keep on forgetting those accreditations, but there are multiple international accreditations. AACSB, for example, is one of them, and EMDI and EQUIP, so different accreditations. They have, it's a mandatory to contribute in a social and developmental goal. So it's just not an option. SDGs is a part of the university agenda.
So, and in Loyola University in the US, where actually I hold this chair, and in the University of Reading, they're both having this. We discuss it at the departmental meetings. We just say, okay, with our research, with our outreach, with our other work, what SDGs we contribute. And then we debate. And we pick up what we think, what SDG is particularly relevant for what we do. And then when there is a next accreditation process, each of us is asked in the end of the year to complete a report. And in that report, it's a report about your work, your publications as a researcher, your teaching performance, your participation in the project. And there are 2-3 questions: how your teaching, then how your research, and then third, how your social activity or outreach has contributed to SDGs. And so this is where each of us, and we usually in advance decide which SDG we are going to target. For example, poverty reduction. So we will explain specifically that our publication was in this area, or our outreach activity, our working with industry, was in this area. So we are very, very clear on what SDG specifically we are contributing. Then all the answers are aggregated at the level of the unit or a level of the department, and then the entire report is made, possibly using ChatGPT, I don't know, but they kind of aggregate it and produce a report for the accreditation body. So I think it's mainly accreditation, and it's different rankings. Different rankings are international rankings where the university becomes first, second, third in SDGs. I mean, there are agencies that do these rankings. And in fact, University of Reading is one of the top list of the UK universities. I will jump between UK and the US a little bit, examples, because of my experience. But as I say, University of Reading, for example, is absolutely top 5 coming in this SDGs. And maybe I'll go with examples later, but this is something that they really want to remain those top 5, and they just keep a track, and they include those questions in our reports every year. And they buy electric cars instead of buying gas cars. And they would plant more trees, and they would impose those travel miles, so people when they travel, they do not pollute, and so on. In the beginning, people were unhappy about it. I'm still not sure that they do it because to save money, or they do it because of they want to get into those rankings and want to signal that they are a university that takes care of the environment. I think it's because of the both. To be honest, I think it's both budget saving, and it's also looking at the environment. So it is looking at the environment. So it's not only about budget saving, in fact, and this makes me think that there is something big behind it. So let me share my slides that I have prepared. Yeah, if I can. Yeah, I can share my slides. Yeah. So, by the way, if you, I'm happy to, we will have a time for questions in the end of the session, but also if you would like to contact me on LinkedIn or email, I'm a public person, so there's no no problem at all. Actually, I was looking for the email of the Nobel Prize winners recently. And it's very easy. They are in public access, so anyone can write them now. So we think Nobel Prize winners are somewhere very far, and we see them only on TV. It's not true. You can get their emails. They are university professors, and you can email them, and they can email you back. I'm sure if they are interested in engagement. Maybe not all of them, but at least we can try. So the same with me. I'm a public person. Please contact me on email or on LinkedIn
privately if you have more questions or you want to continue the conversation. So I'm representing two institutions, Loyola and University of Reading. So talking about sustainability, why sustainability matters? Well, it matters for you. It means for us. It matters because we want to breathe fresh air. We want to have people around us who are not violent, and if they're poor, they may get violent, for example, because they're poor. So we want low crimes, we want equality, we just, this is basically human values. So I think this is why sustainability matters for each of us. So we take care about the planet and we take care about people around us. Sustainability matters for a university and department. Actually, I already talked about it, and it's basically accreditation and cost saving, but also signaling. It's a signaling to stakeholders, to partners, to government on efficiency. Also, if you are writing a project grant, for example, if you're writing a project grant, you often ask to write in the project grant that what SDGs you are targeting by number and how you're going to target it. So it's we need to be very clear on what exactly you are, what SDG you are targeting, and the project itself. When you write the project, in particular, when you write an impact of the project, you can talk about theoretical impact, how you advance the theory. For example, a theory of manufacturing, or theory of consumption, or theory of open innovation theory. Then you write about how practically you would contribute. You help industry. So you help industry, for example, with producing new product or service. You co-create together, and then there is societal impact. So you write about how SDGs this is where the societal impact can be specifically highlighted, but also it goes not just in the societal impact, but also in practitioner impact. So sustainability matters for society. Well, we know why. It's a common value, right? It's a shared value. It is a positive externality, I could say. And sustainability matters for the country. Well, you see the countries, they adopt certain quotas of pollution, for example. So this is kind of an example how countries signal that they are taking care about sustainability. So why sustainability matters at the level of universities and industry? Well, we know that we often say, and this is very, very common for transition economies or developing economies, or is still maybe both. I don't like those transition and developing. Emerging also maybe not, but I don't know. There are many ways to say, but economies, let's say non-Western economies. So in non-Western economies, often perception of universities and people is that this is the government who is responsible for sustainability. But then government, what can they do? I mean, the government is just a bunch of people in the ministries, and government, they are unable to contribute to sustainability themselves. So we think that they are responsible for this, but we know that they are unable to do it because they can only do it through industry and through universities. And why universities is important here? Well, university teaches students, teaches executives, teaches post-experience and pre-experience people, like master degrees, various master degrees and PhDs and doctorates and as I say, short executive education courses and so on. So that's why university has has a mandate, but also has this responsibility in front of society, in front of themselves and this industry, to make them aware of what can be done, make them aware of new innovation, of new technologies, of the models, how we can become more sustainable. So this way, university with industry, if the university and industry happens to work together, this is possibly the best tandem, the best option, because university this is where ideas happen, and then the ideas then realized in the industry. It's like building a bridge.
you kind of get the idea of a bridge, and university can do research that you need a bridge, but then to build a bridge, you need construction company that will build the bridge. So that's the realization of those ideas, dreams, aspirations, knowledge happens in the industry. It doesn't it does happen with the university, but university cannot build a bridge themselves. They need a construction company. So therefore, it's really a collaboration between universities and industries as the key actors that may make sustainability happen. Well, in this case, the partnership is what is the objective of the partnership and why they will collaborate? Well, they will collaborate because there is a certain demand from the society. There is a website, it's called something like AMQ Open Air or Air. It's a website of air quality. So where you can check the quality of your air in your city. And on this website, you see people from different countries, they sign up. They sign up. You can see how many people are signed up for this website in the city. You can see the city and you can see how many subscribers from the city are registered on this website. And if we go to, actually, I have the data for Kazakhstan for this, but I don't remember the numbers, but I remember a number for the city. It's called Sarajevo in Bosnia and Herzegovina. So this city has 51% of population signed up to that website. And it's not because this website is so popular, it's because the level of the pollution can be really high in Bosnia and Herzegovina. I don't know if they have this, I don't know why, but why it's so bad. It's a winds or it's a manufacturing or it's something else or petrochemical that they have. But the fact is that their quality of the air changes very much and it can become really bad. And so many people sign up for this website so they can get an alert or they can be aware of the quality of air. So why this? I gave this example. Well, because this shows that society demands, or at least society is concerned about the quality of air because they are concerned. They breathe this air. And so they are concerned. And if the industry and university and the government, this will be triple helix, this is called triple helix. And then society is called quadruple helix. Maybe it's quintuple helix, I don't know, but there's clearly the more if it's quintuple, it becomes an ecosystem. So if the industry and society and industry and university can work together to reduce to create, I don't know, products, let's say filters or certain that to improve the quality of the air in Sarajevo, or they can work with the government to put the quotas, or they can work with university and business to manage maybe regulation of the air pollution and so on. So the people will be happier about what they do. Because people have the demand for, I just used the example of Sarajevo for the quality of the air. And of course, there is also other demands like recycling, industry should be safe, like you don't want, to go and hurt yourself if you're a worker at the factory. So you also have a demand for certain safety rules, safety products. So the product did not have pesticides or some chemicals that are not good for your health. In America, there is a shop. It's called Whole Foods. Whole Foods. So they are signaling specifically that there is no harmful ingredients in their food, and they identified 300 harmful ingredients. 300 harmful ingredients. So if you look at their bag, I'm just trying to maybe I can try this whole food paper bag. No, Whole Foods, what's not in your bag. So they put these 300 ingredients. This is how it looks. So it's what not in the bag.
So they Sorry, we don't see your screen. I need to, okay, because I was sharing the presentation. So now I will share the screen. So I just found, this is it. So it's what not in the bag. It's not about what's inside the bag. For them, it's what's not in the bag. So there are 300 ingredients that they have identified that are harmful for your health. And they make it very clear. This is their message. This is their SDGs. It's like healthy food, or low, you won't get sick if you buy food from them. So they have this in their paper bags that they give away for free. It's basically they pack food in that bag. It's written what's not in the bag, and these are 300 basically chemical ingredients that are poisonous for your body, and that's what you can get by, if you are going in the other shop, there is a chance that you may be buying product with those ingredients. But if you're in a whole food, you won't. Well, maybe there are other ingredients, I don't know, but at least they are trying to be very clear and to signal 300 ingredients. They are written in those ingredients. What is not in their bag? Why they are doing it? Because they want to signal that their food is safe. They want to signal to customers of the high food safety, because there is a demand now from people for the food safety. No one wants to eat chemicals, and so this is what they exactly say. The 300 kind of mainly chemicals and chemical components that are not in that food. So they kind of make this promise. Well, it's, of course, if you buy carrots, maybe it doesn't matter, but if you buy something else, that it may become a problem. So they just kind of, this is their way. And why they're doing it? Because they are signaling. So the role of can you see my screen? I switched from the back now back to the presentation. Can you see the presentation? Not yet. I see. So that's I think I just need to keep on sharing different. So I just felt like doing this. I mean, going and showing you this bag, because I thought that might be a good example how they demonstrate that they address society demands, and this is why sustainability matters. So then how do they do this? Well, this whole food shop, they collaborate with food science departments at the universities to when they develop new products. In fact, we also have a course in University of Reading in the food science department. It's called food recombination. Food recombination. Food recombination. This is the name of the module. So what they do in the food recombination, well, they take a product and they want to make sure that the product is safer. Again, something similar to that, to exclude those chemical ingredients, to replace, putting less sugar, less fat, and so on. So this is again why they're doing it. They want to produce healthier food. And then there's such a huge demand from 11 companies. In fact, in the UK, 11 companies, maybe also in Europe. I'm not aware about Europe, but I know in the local like Tesco, for example, like big chains. They are interested in what this university is doing. They're interested in this course specifically because this course helps to improve the product that they manufacture and make it more safety, because this is the societal demand for healthy and safety standard and so on. So this is more example of the food. But again, I could do a similar example for equality and poverty, why university can work together and how to address other sustainability demands. So the role of partnerships. Maybe I can give again some more examples of role of joint R&D for clean energy, health, and smart cities. Well, joint R&D, it means investment in R&D could be like hiring a PhD, making a PhD scholarship. For example, 2-3 scholarships for the university that is created, maybe co-sponsored with the company.
that are working on clean energy or working on smart cities to make transportation, between the city faster. I know, in fact, in Istanbul, the university has been, Technical University of Istanbul has been substantially involved in developing in working on the transit system in Istanbul. So the way that, because at some point in Istanbul, it became very hard to handle this transportation. So they kind of did a joint R&D with the transport companies, understanding how to make cities smarter. Knowledge transfer and co-creation solutions. So that would be, again, knowledge from, as I said, in food, for example, like food manufacturing or food recombination course, and then inviting supervisors for the thesis, for example, for master thesis or for PhD or for group work, inviting supervisors from industry, inviting people to do like guest lectures from the industry. So in this case, they tell, okay, where is industry? And then the students and the professors can also see, okay, where are they, and so how we can improve their product and make it better. It can be, as I say, I'm sitting in this course of food recombination, but it also happens with other courses. So there's always an opportunity, if you talk to some representative from the industry, is to understand where industry is moving and what are the demands in the industry. Joint partnership of Loyola. So how, I will give you now example how University of Loyola in New Orleans is advancing the SDGs. Well, they were targeting 3 SDGs of poverty reduction, inequality, and climate change. So why these 3? Well, because for their city, for New Orleans, poverty and inequality is a big issue. It's originally a city where the slaves were coming as a port. So there's a lot of slaves were coming to the city, and plantations, sugarcane. So there were 3 products that the city was trading: slaves, rum, and sugarcane. And so historically, there's been a significant black population in the city. Well, now the black population is about 65 to 70%. So it was significant black population in the city. Most of them were doing hard work, working on plantations. Now they work in the factories, they work in the service industries, but many of them are also unemployed because of different reasons, and this creates a problem of poverty. So in fact, in the city, the problem of poverty and inequality is very high, because on the one side you have those owners of the shops and factories and the hotels, and on the other side you have just people who have never owned anything, and they just high inequality in the city. You can see this by moving from one street to another, from one area to another. So the university stepped up and they decided to collaborate with external partners on this. So what did they do? They started working with Catholic Church, for example. So the Catholic Church would encourage the people who go to the church to give donations, financial donations, but also donations of clothes, toys for children. These people, the poor people, they live in the tents and they cook there, so they will donate tents, they donate cookers, so they just donate things that they use. Then, it was interesting, these people lived under the bridge. It's really not bridge, it was like a interstate 90, I-90 and I-10, the 2 interstates. And they were living under those interstates because it was a shelter. It was just easy because it helped protect you from the rain and heat and so on, gives you shadow. So what happened there? And then they've been there for a long time. So those tents under the highway. So through the collaboration with the universities, they tried an experiment, is to allocate certain areas under the interstate, under the highway, just to close them with the fence so that they will not be able to go there, but they will be able to go there to do some activities. For example, evening fests or sort of parties, or maybe some kind of festivals, or selling food, or so they can start making their own food. If they are equipped with the oven, they can get an electricity connection,
or a solar panel, if they had, was all donated by university was leading this. So they were trying to equip these people with some tools, literally like to be able for them to be able to create like some cuisine there, like street food. And you would say, wow, that's kind of course, they could not go like too dramatic if like you completely like a homeless. You obviously there is a healthcare condition. You cannot start selling food. But they were trying to create certain spots and places in those communities under that interstate when they were living. So this under the interstate is not the tents where they sleep, but rather they created the shelters, and then under interstate it would be just the places where they go for a like Sunday market or Saturday market, where they can bring something that they made with their own hands. And so university would encourage this and buy them tools or pay for this. And so police was involved, of course, to be there to present that there is no accidents and so on. So the university had to work with police. In terms of the industry, I wouldn't say they worked with specifically with the industry. They worked with hospitality industry, with restaurants and hotels, in order to maybe provide some food that they don't use. So to give some donations. But it was interesting that the university was leading this. University was feeling, well, it's not feeling responsible, but targeting this poverty, reduction of poverty, I think is SDG 1. They went to this poor community and trying to create some sort of activity for them that will take them, not maybe all of them, but some of them will take them out of poverty. So this going under the bridge events, as I said, it was exactly those campaigns related to going under that interstate highway and doing different events and markets rather than just sleeping there. And so giving them money, giving them tools that they can use it to, and again, protection and talking to the government that it can work. Another collaboration is with business incubators. So every business incubator and accelerator will have businesses that aim to some pro-social activity. In New Orleans, it's an incubator which is called Propeller. Propeller incubator reduces inequality, create opportunities for local communities and startups in problematic communities. For example, there will be businesses, well, no, in fact, they were no businesses. They were just people who were passionate they had certain skills and passion to make New Orleans better. So the university worked with the government to create and a business incubator, so to create so-called opportunity zones. Well, opportunity zones looks something very nice. I mean, it sounds nice, but in fact, it was not nice. It was actually the poorest areas of the city that were said, okay, now these streets, let's say they take a 5 block to 5 block, now the street become an opportunity zone. What does it mean? Well, if you start a business there, you don't pay taxes, or you have some additional support from industry or from the government. So what happened is some of the people registered businesses, and they went to this business incubator to get some funding and to get mentoring to develop these businesses. So they went to Propeller. They called it Propeller, and the businesses was, for example, working different social businesses, but they all had financial component. For example, a company that would rent property to people with some health issues or mental issues, but very cheap. For example, for only $100 a month. How they could rent so cheaply? Well, because they talked to the owners of the houses that they could not rent. So someone is trying to rent a house and they can't rent it because no one is interested. And they say, okay, look, if we are in this opportunity zone, if you give us a house, we give you maybe only 100 or 200. And so they will rent this house to 10 people. And so they would get 1,000. So the difference is the profit of the company. But then what they do, they try to bring people together that can create a community and can help each other.
psychologically, financially. Then they worked with laundromats. It's like a lot where they can wash their clothes. So they worked with them that they gave them the tokens, like coins, so they can go and use washing machines in those laundromats. Uh, so people were collaborating. So the university and the propeller incubator worked with the industry, worked with those businesses to to support that other business model. Well, the business model in this case of people living in the house. There was another model, growing plants, growing vegetables. There was another model, someone taking pictures of the trees and then there was putting on the website. And then if someone was interested, they would go to the neighborhood and say, well, we like you. There is someone who wants to buy your tree, sell your tree. So it's like very basic, you would think. So I'm going to a very basic examples. But these basic examples show that people from the community, they know the resources of the community, they know the needs of the community, and if there is a commitment, if there is university who is supporting that, businesses. So how I was involved, you would say, well, how are they actually supporting? Do they help them to sell their trees? Well, no. But I was teaching a course which was called consultancy, and this course required to work with those entrepreneurs. So I assigned all my students in the teams, and each team was assigned to a business in the business incubator. I worked with both social incubators like Propeller, and I also worked with non-profit, for-profit incubators. It was called Idea Village, is a different one. But Propeller specifically targeted as businesses with SDGs. If you're not doing SDG, you cannot get into that incubator. So I assigned 5 to 6 students in the group to each entrepreneur, and we did 8 entrepreneurs. And so we followed them for one semester, which is 6 months or 5 months, and they would work with them. They learn what they do. They learn this community. They help them to understand the demand. They help them to sell. So the students were very much involved, and I was mentoring students, and I was also meeting with entrepreneurs, and they were telling the business models, but then I was advising them, and they say, well, look, we don't know how to do accounting. Then I would go and find professor of accounting and say, okay, professor of accounting, talk to this business, how to do accounting. If they didn't know something with marketing, students would help because students take marketing courses. If they don't know something with regulation, like is what the legal status of the company or something related to regulation, we had students from law department. So it was interesting that it was a mixture of students from they took different modules and they had this knowledge, so they can help entrepreneurs with legals, with accounting, with marketing, with customers, with positioning the product, lots of things. And this is how the university and those businesses in the incubator work together. Actually, it can not only happen with social incubator, it can happen also with for-profit incubator. But we targeted specifically poverty reduction, inequality, and climate change. And yeah, so we worked with those incubators, and I mentored students specifically in the incubator. So yeah, we also collaborated with local government development agency, and it was my research project that I was running. So the idea was to go and to talk to small cities, to the businesses in the small cities, and just ask them, what do you need? And they say, okay, we need a better internet connection. We need training in accounting. We need more parking spaces for clients because if they come, there is no parking. So we went to the city center of the small towns, and we were talking to every business. Well, we as students, but sometimes I was going with them, sometimes I was not going with them. But I was always available if they needed to talk. And students were doing this job, so they were going in those small towns and interviewing them. And then we created an information, like a lot of information, what these businesses need. And the idea was to save those small towns because there's so many people. I mean, it's also in Kazakhstan, I'm sure, it's everywhere in the world. People leave small towns, they go to big cities. And so we wanted to know how we can help these businesses in the small towns so they can survive, so they can employ people, they can stay there longer. And so we did this, and we worked with the Economic Development Agency of Louisiana. It's a government agency to give them information what businesses need.
And it was interesting, the local government didn't have resources to talk to those people, to talk to those businesses. But I had 60 students who could go to 8 different cities and talk to all these businesses during 6 months. So in this case, we use resources of the university, like students, our knowledge, the knowledge about regional economic development, to analyze those factors, those problems, and kind of combine them in a way that it can help entrepreneurs, and it can help businesses. Well, how else, what we can do in the university? We can change the curriculum. For example, as I said, we have I added in the curricula consultancy project, consultancy, not marketing, not practice of entrepreneurship, but called it consultancy. So it's very clear we need to go and consult business. In this case, socially oriented business. So introducing new modules in the curricula, introducing maybe extracurricular activities for students when they can go and connect to business. Adding consultancy courses, as I say, where students can work with business directly. So this is one way to engage students. Then this information can be used for research, and I do this because I have interviews from those businesses, so I can then combine them and analyze them, because we in the university we know the methods of how to analyze interviews and the big data, and so this we can use this information to create scientific articles, but also create reports for the government, for example, what business needs, and this is how we can help. It's also about raising awareness what is needed, that through inviting guest speakers from the industry. I'm sure this is done everywhere, but this was just, I wanted to highlight that this is the way that needs to be done as frequent as possible, like not every week maybe, but maybe every 3 weeks. And we also did the panels. We invited 4 or 5 entrepreneurs so they can have a debate. So it's not only opinion of one entrepreneur, but if you get 5 entrepreneurs in the industry and the panel, and you book a bigger room, and then they can kind of debate in front of students, and they get answers, questions. Then after the lecture, they go to those entrepreneurs and they connect to them. They can do job placement, and or it's, this creates a people's factor. Teaching and research is focused on working with businesses with clear SDGs. So again, if the university is targeting SDGs and if targeting this research, then again, working with businesses, which means interviewing them, but just interviewing them, say, sorry, we don't have time. But then if you say, well, I have a group of 6 people who will work with you for 6 months on your business, tell them what's your problem. Do you need to talk to customers? Do you need to go around and try to advertise your product? Do you need to find cheaper resources? What do you need? Do you need some accounting help? So they are more engaging. And during 6 months, you get a lot of data. There they can be then later analyzed. And in fact, based on the data, it can become case studies for the next year. So you change the curriculum. You collect the data, it can become a research grant. So then you can ask government for money, because they say, okay, we know what is needed, we can do it, give us a grant. And finally, students really, one of the university objectives is to increase employability of students. So for example, students approximately, if you're as a university, your employability is less than 90%, means after graduation, less than 90 students find jobs in the next 6 months. Then it's not very good indicator. So you're going to lose students. If you have like 95, 96%, that's very good within the 6 months. So if they learn these real life skills, students, they are more likely to find a job. And so that's again going to help them, but also going to help the university. Successful stories. I will talk a little bit about these 3 universities: a University of Zurich, a Technical University of Munich, and University of Liège. How, again, some examples how they introduced how they introduced sustainability in their curriculum. So in ETH Zurich, it's mainly they were targeting the targeting sustainable energy and building, and they work with the 2 companies, ABB and Siemens.
So the idea is to reduce zero carbon emission, and it's not just in ETH Zurich. It's, I assure you, in many universities, not if not all universities, try to do zero carbon emission. Like University of Reading said, we have zero carbon emission by 2030. Will be completely zero. So they put solar panels, electric cars, even the doors you need to open now with your hand. It's not electric because they try to save electricity by opening the doors. It's interesting. It was electrified, now you need to do it manually. I don't know if this is the way, but anyway, there's small things that they look at. So zero carbon system building. So it runs a full-scale climate lab. So it jointly with Siemens, they created a climate lab to test net zero building system. Net zero means net zero carbon emission. Siemens supplied the digital building technologies, enabling the research and operation. So they're able to monitor to use these technologies to see if the building will produce no carbon emission at all. So this would, of course, mainly related to heating and so on. So if or electricity, so if you can replace it with digitized solar panels or other sources of energy, then it's going to, of course, reduce zero carbon. Long-running ABB partnership with them, the ABB funded this energy and semiconductor professorships and expanded collaboration, including in robotics, directly supplying high-efficiency power conversion. So semiconductors is something that is one of the energy and semiconductors is highly prioritized now. In Arizona, they are moving a lot of now, well, due to Trump policy, in fact, mainly they're moving manufacturing back to US. And for US, I think 60% of semiconductors for the US companies was manufactured in Taiwan. Now they are going to build this mega factory in Arizona. So most of the semiconductors that America will use in the future will be manufactured in Arizona. Again, they use new technologies there as well, and they also sponsor energy and semiconductor professorship at the local university. So there is this collaboration. Energy Science Center was also built, coordinating industry partnership around the energy transition, connecting research policy and firms. So this is about they aim at 100% recyclable energy. That's what they basically doing. 100% is energy that is not coming from carbon sources. I mean, this is their objectives. Why they do it? Again, because they signal to policy, to firms, to competitors, to students, to other stakeholders, and they are again investing in these professors in the specific energy topic, so that professors can again do research in the labs how to create a better energy sources. So it's both research oriented, and they apply it also in their university campus on their buildings. Technical University of Munich, it's one of the most entrepreneurial university, I think. If you know Lidl shops, it's big German shops. So the CEO of Lidl is very passionate about regional development. So he even he put a call for the university to establish a branch in his little town. He thought that through establishment of university campus in the town, there could be a growth of the city. It's actually true. So no university wanted to participate because they thought it's kind of not financially viable. But Technical University of Munich, he said we will open a branch. So this is one of the most entrepreneurial university. So they take the opportunities where other universities keep silent or not interested. And so they also work with BMW and Siemens. So this is again because it's Bavaria, right? Munich. But they have their campuses all over Germany. So BMW Group and TUM Strategic Partnership, they have collaboration on mobility, sustainability. So the university engineering department is again collaborating with BMW Group, how to make on electric engines in particular. They do tech talks, showcase research and materials production and circularity. So they involve industry representative on these tech talks and university representatives. So the university meets industry on these tech talks,
where they demonstrate their latest research on what materials they use, like carbon fiber is used in the cars, for example, now instead of aluminum, and it again is more. So it's replacing the material in the cars that is more sustainable, more durable, but also more safe. Circular economy initiatives is again the industries, they sponsor centers, chairs, like they give some funding to the university to hire people and do research in the specific areas. Well, in this case, it's SDG 9, 12, and 13. So they are targeting very specific SDGs. And I think this is a good idea because if you, as a university, as a unit, or as a business, decide which number you targeting, then it's easy for you. Say, okay, I'm going to do number 12 this year or these 3 years, and then we go to number 9. So it gives the sense of goal and objective, but also clarity, what exactly you are targeting. University of Liège, I think it's in Belgium, they work on bioeconomy and low carbon tech with regional firms. So they are like Loyola in New Orleans. So they collaborate with local firms in the city. Green Wind, Walloon innovation clusters. So there's two innovation clusters in Liège. And University of Liège again works with those clusters, with the companies in those clusters, with regional firms on low carbon process and advanced materials. So the materials that are developed in the engineering and material faculty in University of Liège is then tested become a part of the products in the companies that are in the Green Wind cluster. So Green Wind cluster is the cluster of low carbon technologies. So companies with low carbon technologies, they know, okay, we don't go to Brussels, we don't go to Namur, we go to Liège, because this is where government prioritize. So you have this in Kazakhstan. You have the zero tax zones. I think it's for tourism and for specific industries, for tourism, for oil and gas, and so on. So if you are in the specifics, if you are in by the Caspian Sea, right? So if you're in certain industry, then you have a lower tax. So it's about the same thing. It's a clusters. If you are in low carbon tech and you go to Liège, you get the certain benefits like lower taxes, more support. You collaborate with University of Liège that have grants. And so this is done through university that gets grants from the government, and then they work with the firms in the cluster. GreenMat is another one, an energy transition research center. It's a platform that drive batteries, circular materials, low carbon technology project. So it's a platform where it's a digital platform where this kind of connecting customers and government and manufacturers, just like a matching. And bioeconomy works. So University of Liège participates as cross-regional bioeconomy consortia that links universities, companies, and scale. So University of Liège becomes a leader in the country, but also through participating in this bioeconomy consortia, which is global. It links different universities from different parts of the world, so they become like a leader in the bioeconomy in Belgium. And so this again brings the visibility to the university. So by participating in these cross-regional and international consortia, and by choosing a specific SDGs and the specific technology that you are going to support, that again can signal what you're doing. So what is the impact on SDGs? So they are targeting 4 SDGs. All these 3 projects that I spoke just now, they target climate action. So it's SDG 13. They target industry and innovation, SDG 9. They try to reduce inequality, SDG 10, and partnership for the goals. Goals like zero carbon emission, for example, or safer materials in the cars, SDG 17. So choosing specific goal really matters. So to debrief, SDGs have become part of the lives of the university departments, units, researchers, professors, and the way to start a conversation between industry and university for these SDGs to improve the lives of communities in the city, to introduce new technologies, and to really establish universities as leaders in certain fields, in certain sectors.
with the help of industry, where they can test the ideas with students and with researchers, with professors, but also working with the government to get the grants, to get visibility. If not getting the grants, then to get at least visibility and the credit for what they're doing. I want to give you a thing or a question or a task to everyone for tomorrow. It's a homework. So to think of what activity, maybe one activity you can think at your university that I talked about or you think can be implemented in your university from maybe those examples that I used, or if my presentation inspired you. So if you can think about one activity that can be implemented in your university and how you can do it. So it's not only, okay, I'm going to do whatever, under the bridge, going in under the bridge in Astana, right? So what does that mean? How am I going to do it? So I'm going to reduce poverty in Astana. How I'm going to do it, right? I'm going to do this SDG industry and innovation, and I'm going to develop infrastructure. Okay, how I'm going to do it? With what type of companies I need to connect, right? What type of infrastructure? Is it about the bridge? Is it about the road? I'll give you in the very last example. Canada, all of you, I'm sure, and there is Quebec province, and the next one is what's it called? Ontario province. So it's Ontario and Quebec, and they have a border. So the researchers in University of Toronto, they found that if you add oil in your asphalt, the road for the roads, it becomes more resistant to weather conditions. But and so they started adding oil, crude oil, in the road, in that asphalt, crude oil, to make it darker, but also create it more elastic, so it doesn't crack in the cold weather. It's very good for Kazakhstan, by the way. It could be used. I'm not sure, actually, you add crude oil in the asphalt in Kazakhstan, but they do it in Ontario. And so the asphalt doesn't crack. So this is exactly infrastructure. It doesn't cost much. It's just crude oil you add in your asphalt. So the asphalt doesn't crack in the very low temperatures. And this is what they do in Ontario. But they don't do it in Montreal and in Quebec. And everyone say, why? Well, because of corruption. They have high corruption rate. So there's some companies that related to this government that have contracts for road reconstruction. So they want cracks to appear, and so they can replace the road every year. And they were telling, no, we have a different weather conditions. But then there was a research done by the university that weather condition in Ontario and Quebec are identical. And so it was actually the corruption that they didn't add the crude oil in the asphalt on purpose to have a government contracts to rebuild the roads and to rebuild infrastructure. But in Ontario, they add crude oil because they have low level of corruption, so they add oil and they don't need to repair the road for 10 years. And in Montreal, they are repairing the road every year. So this is an example, but this is kind of an interest of corruption, of technology, of collaboration between industry and research, right? This is a good example. In fact, Ontario and Quebec regions in Canada. So if anyone is working with oil and gas or with road building, bring this idea, read what they did in Canada, and roads in Kazakhstan could be better. I mean, they are great roads, but maybe they could be even better. So this is interesting, and this is how it can be. It serves the SDG, but it's also through collaboration. I think this is my message. Okay, I stop here. Maybe we have time for a couple of questions, but again, on you. Thank you very much, Maxim. Thanks for the presentation and for giving real life practical examples of advancing SDGs. Yes, I think we have a couple of minutes for questions. Dear participants, if you have any questions, please raise your hands or
write them in the chat box. Otherwise, we have a separate Q&A session at 3 p.m. Astana time. That can Maxim, be another yeah. another opportunity. I'm going to join. Yeah, that's also an option to Okay. to talk. Thank you. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы к Максиму? Можно, Пожалуйста, если что, задавать на можно на русском, да? русском языке Мгм. задавать. Можете включать микрофон и озвучивать вопросы свои. Ну, пока, видимо, ни у кого нет вопросов. Думают, наверное, еще думают. Но я буду рад встретиться позже в 3 часа, да? В 3 часа, и мы можем Q&A сделать в 3 часа, Мгм. если Хорошо. будут вопросы. Спасибо. Тогда мы заканчиваем первую часть нашего семинара, дообеденную, уважаемые участники. У нас сейчас перерыв, и мы с вами встречаемся в 2 часа по времени Астаны, да, в 14:00 здесь же. Dear participants, we are having a break, a lunch break, so that we all of us have a lunch break, and we'll be back at 2 p.m., which is 10 a.m. set. Yeah, dear Christina, Oh, Maxim, that's Thank you. for you. That works. Perfect. Thank you. So after lunch, the participants will have representatives of the industry and several universities who will be sharing their experience on how to collaborate with industry. So we look forward to seeing you at 2 p.m. Можно выйти и снова зайти в 14:00? Да, можно. Либо можете оставаться здесь, просто отключить микрофоны и камеры. Спасибо большое и встречаемся в 14:00, коллеги. С привлечением значит, ученых из других областей или из других даже государств, такое тоже бывало. Естественно, каждый год, дважды в год даже, да, мы проводим специальное анкетирование, чтобы узнать потребности производства, вот, скажем так. Далее мы, значит, для того, чтобы удачно наши выпускники трудоустроились, скажем, это как 8-я цель ЦУР, да, мы проводим для наших студентов ярмарки вакансий с приглашением тех же представителей производства, а также различные тренинги, мастер-классы от рекрут-компаний для того, чтобы повысить конкурентоспособность наших выпускников после, значит, окончания вуза. Естественно, в нашем вузе очень много гостевых лекций от специалистов того же производства. В этом плане огромный, значит, опыт у нас, значит, имеется с компанией Тенгиз Шевройл. Практически еженедельно проходят
именно гостевые лекции от этих специалистов, которые живут и работают в городе Атырау, допустим, да. Так. Именно вот по целям, 17 целям устойчивого развития у нас есть дисциплина основы экономики. В рамках основной экономики как бы предусмотрен один модуль именно по изучению вот этих 17 целей устойчивого развития. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Спасибо большое, Тунгуш Кебекулы, за то, что поделились опытом вашего вуза. Если подытожить, то получается вот основные направления, да, вашей работы с индустрией — это дуальное обучение, это Да, да, практика для именно, студентов, да, мамандығым болашағым проект, повышение квалификации, проведение ярмарок вакансий и проведение мастер-классов. Мгм. да. Уважаемые участники, есть ли у вас вопросы к спикеру? Пока нет, но от себя хочу задать один вопрос. Вот с какими основными вызовами или сложностями вы сталкиваетесь при работе вот с компаниями, с индустрией? Да, конечно, определенные сложности есть. Это работа со студентами. Они не всегда могут быть ответственны к своей работе. Дальше есть многие частные компании, например, сейчас вот, не хотят предоставлять места для практики, например, такие сложности бывали. Вот. Мгм. То есть не готовность к сотрудничеству, да, со стороны компании и организации? Да, от некоторых, да, есть такое. Мгм. Хорошо, спасибо. Коллеги, есть вопросы к спикеру? Это именно Ага. по моей работе, да, я за вот все сложности касаемо нашего вуза не скажу, наверное. Вот у меня Мгм. Центр дуального обучения и карьеры. Центр занимается организацией практики и дуальным Мгм. обучением. Мгм. И частичная, значит, помощь в трудоустройстве. Мгм. Мгм. Есть к вам один вопрос от Серика Мирзаяныча. Да, Лаура, спасибо. Мгм. Меня слышно, да? Слышно? Томуш, ассаламу алейкум. Мынандай Алейкум сұрақ салам. бар еді, дуальная система образования. В этом мне не совсем было понятно участие индустрии промышленности. Они оплачивают студентам работу, принимают они ли на работу? И как вы решаете вопрос по трудоустройству обучающихся на вредном производстве? Все-таки есть ли такая проблема? Вот это хотелось бы более конкретно услышать. Жұмысқа сіздердің студенттеріңізді жұмысқа қабылдай ма, қабылдаса оларға айлығын төлей ме, немесе не казцинк мына Сұрағым түсінікті, мен сізге қазақша жауап берейін бе? өзіңіз біліңіз. Жақсы. Значит, по закону дуальное обучение, значит, работодатель, это, то есть производство, может платить, может и не платить. То есть нет конкретного, скажем так, задания в этом смысле, да? Вот. Да, на некоторых предприятиях платят. Обычно это минимальная зарплата, это где-то в районе 85 тысяч тенге платят. Некоторые, бывают, платят и побольше, 150 в прошлом году. Например, у нас было максимально 250 тысяч. Вот. Но многие предприятия как бы не оплачивают дуальное обучение. Вот. Трудоустраиваются ли они, те же предприятия? Обычно предприятия именно берут с этой целью. Мы говорим, вот наш студент, вы можете подготовить этого студента под себя, вот с третьего курса, скажем так-то под себя, именно под ваши производственные нужды. Естественно, да, когда нужно будет кого-то брать на работу, естественно, вот эти люди будут, скажем так, первыми в их списке, которых они берут на работу. По крайней мере, именно так происходит в компании «Эмбомнайгаз». То есть все студенты, прошедшие дуальное обучение, они, значит, в этом списке первые. Мгм. Спасибо большое. Мгм. Больше вопросов нет. Еще раз спасибо, Тунгуш Кебекулы, за ваше время.
за информацию. Я Спасибо, тогда... что пригласили. Вам спасибо. Я тогда хочу передать следующее слово еще одному представителю вуза. Это директор Института геологии и нефтегазового отдела Казахского национального исследовательского технического университета имени Сатбаева Ауэльхан Ерғали Сатушулы. Я знаю, что, допустим, если Туңгуш Кебекұлы поделился опытом вуза, да, как они работают с индустрией, то команда Ерғали Сатышұлы провела исследование, да, в области вот сотрудничества, как вузы работают с индустрией. И очень полезно было бы услышать, да, о результатах вашего исследования, Ерғали Сатышұлы. Добрый день, Слово вам. коллеги. Здравствуйте еще раз. Спасибо за то, что пригласили. Да, конечно, у нас вуз, как работа вуза, у нас очень похожие работы по дуальному обучению, согласование, то есть разработка образовательных программ для индустрии, консультативные советы по нефтяными компаниями, как вы уже называли, да, например, ТШО, НСОС, например, СНПС, Казмунайгаз, разные вот, основные национальные нефтегазовые компании. И у нас есть консультативный совет, когда мы образовательные программы утверждаем, то есть специальных предметов согласовываем, да. Это такой один из моментов, который мой коллега тоже говорил. А дуальное обучение, да, это уже у нас как бы государственная программа, специально договариваемся, по такой направлению работа тоже идет. Но теперь по направлению, вот мы же научно-исследовательский университет, мы, конечно, цель в основном даем на научно-исследовательские работы. В первую очередь хотел вот сказать, вот сейчас последние 2 года мы начинаем, да, вот обучение магистрантов, докторантов. Но у нас специально есть обычно, например, профильные докторантуры, сейчас индустриальная докторантура, сказали, открыли индустриальную докторантуру для приема специальных ребят, которые работают в индустрии с какими-то льготами, да, там, например, бывает, чтобы есть требования на обычную научно-педагогические докторантуру, например, английский должен какой-то вот балл пройти, там еще требования, там эссе и вопросы. А для индустриальной докторантуры есть некоторые льготы, которые по этому при поступлении. Ну, там требуется, конечно, опыт, и у докторанта должен быть специальное исследование, которое является проблемами производства, который именно вот от какой компании, от какой производства он придет, у него научное исследование, тема должен согласовываться с этой предприятием. Это как научно-исследовательская работа, совместно он будет при продолжительность во время учебы будет заниматься именно исследованием проблемы этой производства. Но кроме этого, вот я хотел вот сейчас вузы с производством как коллаборируется, да, вот как идет коллаборация между вузами. Но по линии Самрук, вы знаете, мы последние годы, чтобы научно-исследовательские проекты, хотя это есть направление, например, ежегодно Министерство науки организовывает конкурсы, да, грантовое финансирование для ученых. ПЦФ есть такое целевое финансирование, да, вот такие вот, чтобы вот проекты именно целевого финансирования, оно закрывало, именно занималось проблемами производства. Сейчас Самұрық-Қазына совместно с Министерством науки и высшего образования, а также с университетами организовывает хакатон. Вот несколько хакатонов проходили, да, вот, например, вот в октябре в прошлом году было, вот недавно Казахгаз организовывал в Астане, например, Казахгаз в этом хакатоне все свои проблемы выставили. Потом все ученые участвовали на этом хакатоне, вырабатывали, то есть проекту, техзаданию почти написали, как надо решать эту проблему. Вот наши ученые участвуют в этом
в хакатоне, то есть свое видение, свои проекты мы давали, и это совместно с производством, да, они видят, что это производство, у них проблема, мы можем такие решать, такие исследования провести. Вот такой один из хороших кейсов, который в последнее время делается, да, то есть это, конечно, с государством, Самрок-казна, МНВО, все совместно организовывают. Ну, такой же один из, этот был Казмунайгаз, организовывал в прошлом году в этом Ватрау, нет, Вахтау тоже, по проблемам именно индустрии Казмунайгаза. Казмунайгаза был, и там тоже очень много научных организаций, производственных организаций, университеты участвовали в этом совместно, там разработали там 3 технических задания для решения проблемы именно Казмунайгаза, да, то там по их объектами, да, то есть по месторождениям. Там разные вопросы. Вопросы начались от экологии, водоснабжения, водочистки, там, повышения нефтеотдачи, все проблемы, которые накопились в этом производствах. Вот это вот сейчас один из хороших кейсов, который мы прямой идем, то есть с компаниями национальными, это, конечно, только крупные национальные компании, пока только идет такой хакатон. Но кроме этого у нас, мы же все-таки, ну, Сатпаев университет, у нас направлений очень много, там, начиная автоматизация, компьютерные технологии, химики, геологи, нефтяники, все, по всем направлениям бывают разные направления. Я только сейчас говорю по недропользователям таких основных компаний. Да? Но кроме этого, университет постоянно участвует, например, в грантовое финансирование. Но в этих грантовых финансированиях все равно мы пытаемся решать какие-то проблемы именно производства. У нас идет обязательное софинансирование на эту для участия в грантовом финансировании 1%. Ну там сколько процентов? Там компания, мы свои решения предлагаем компании, говорим, вот вы, если будете софинансированным, то есть будете участвовать в нашему проекту грантового финансирования, будем вашими проблемами заниматься, да? Вот такой вот одно из тоже хороших коллабораций во время научных исследований. Но кроме этого, конечно, вузы как научные исследователи, да, мы же знаем, и в этом в Министерстве энергетики, и в Министерстве промышленности есть специальные НТСы, научно-технические советы. Мы когда вот в основном, когда вот именно, когда вот по недропользованию, по геологии, по нефтегазу дело говорим, это все есть закон, да? Есть закон, 1% выделяет от своего прибыли на пользователи, когда они контракт подписывают, то есть по разрешению на недропользование получают, это у нас в законе. Я сейчас не буду останавливаться на этот закон, сколько 1% НИОКР, как он работает, как это все всем известно, это в законодательстве написано. Но, тем не менее, это законодательство нужно, конечно, чтобы оно работало, его все одинаково пользовались, чтобы контролировались, да, это нужна какая-то система, да, ну, есть разные площадки, работают, то есть 1%. Одно из Одной из площадки это вот научно-технический совет МПС. Значит, при Министерстве промышленности есть НТС, научно-технический совет. Я являюсь членом этого научно-технического совета. Туда выставляют все промышленные организации, предприятия свои проблемы в виде НИОКРа. В виде НИОКРа выставляют, потом научно-технический совет рассматривает. Там уже бывает, уже предлагает задачи, ну, организации, которые имеют лицензию на научные исследования. Там даже организации участвуют, которые не имеют лицензии на научные работы конструкторские. И определяется его вообще структура, вообще эта работа относится к научному работу или производственному работу. Потому что очень много организаций иногда
через науку выполняет свои обычные производственные эти работы, да? Поэтому этот НТС рассматривает, соответствует он научному работу или не соответствует. Это один из кейсов, тоже участвуем на таких проектах. Следующий кейс обычно мы, как научно-исследовательский университет, такие же недропользователи, у них в этих площадках тендера, конкурса, да, у Самрука, например, своя площадка, у этого в некоторых компаниях свои площадки есть, конкурсы. Они объявляют конкурсы как НИОКР. Мы участвуем на эти конкурсы в виде как организация, да, то есть мы даем, у них уже есть конкретные задачи, тех задания есть, в виде НИОКРа, мы участвуем на этот конкурс. Если мы по цене, по требованию соответствуем, если выигрываем, выполняем таких работ. Таких работ по опыту у нас очень много было. Это вот одной из программ, я вам сейчас скажу, была компания Казминералс, это Казминералс Актовай, медно-порфированная компания, то есть добывает медь в Актовае, они сделали НИОКР, значит, гидрогеологические условия месторождения Актогай, расчет приток воды в карьер и гидрогеологическая зональность территории. Да? Вот такой был НИОКР, мы участвовали на их, то есть дали коммерческие предложения, свои представили лицензию, компетенции гидрогеологов, экологов, геологов, которые предлагали методику и выполняли, заключали договор с компанией Казминеров и выполняли такие же работы. Да? Ну, сейчас в данный момент тоже один из такой проблемной, проекты занимаюсь, как промышленностями, да. Ну, всем известно, есть в Западном Казахстане месторождение Каужиде, по подземные воды там имеется. Но там вопрос был, нам очень много, там 5 недропользователей компании добывает нефть, а с общественности было такое недоверие, то есть недропользователи загрязняют подземных вод. Потом с Министерством энергетики они обращались с ассоциацией Казэнерджи, и там они задали научно-исследовательскую работу, там гидрогеологические, геоэкологические исследования этой территории. То есть мы тоже заключили договор в виде НИОКРа с этими производственными компаниями и выполняем такую же научно-исследовательскую работу. Это в виде такой научно-исследовательской работы. Но такие вот кейсы есть, которые ученые занимаются, связываются, то есть с промышленностью, с организацией, занимаются научными работами. Ну, если там дополнительные вопросы будут, я, наверное, не буду прямо останавливаться детально на этих результатах научных исследований методики, потому что здесь, я думаю, он не нужен, а самые главные кейсы я вам рассказывал, как работаем мы как научно-исследовательский университет. Да? Но кроме этого, конечно, производственные компании в виде трудоустройства, практики студентов, магистрантов. Это само собой мы работаем, ведется, но есть проблемы. Все компании всех студентов на практику не берут, но если берут с трудом, там такого разнарядку нету, ты в этом году столько-то возьмешь, будешь обеспечивать, в этом году столько-то. Мы сами с компаниями договариваемся, вот с ними работаем, отправляем. Бывает иногда компании, геологические компании принимают на работу с заработной платой, например, их возьмет техник геологом примет на работу там во время практики, им оплачивает зарплату, обеспечивает место этим проживанием, питанием, потому что у нас геология и нефтегазовое дело это не в городе, не в населенном пункте, они в основном в полевых условиях, поэтому это все иногда так они помогают. Но в этом прошлом году, 2 года уже мы с Министерством водных ресурсов, ирригации, как они новое министерство открыли, начали работать с ними. Прямо они прямую разнарядку дают по казводхозам по всему республику, каждому области там по 10 человек распределяет, мы отправляем. Но
Да, они тоже зарплату не могут оплатить госорганы, но бывает такой, в бюджет не заложены разные проблемы встречаются, поэтому из разных ситуаций по-разному выходим. Как мы с компаниями согласовываем, как мы с ними договариваемся, от этого зависит во время, то есть практика. Ну, кроме этого, национальные компании, конечно, иногда нам помогают в виде, иногда вот, например, сейчас у нас идет большой проект компании Тинги Шеврон, ТШО, они нам в виде 60 миллионов тенге подставляют, то есть помогают с специальными оборудованиями, там программное обеспечение для моделирования нефтегазового процесса, да, подземных вод, геологии, резервуары, это программное обеспечение, дополнительно компьютерные эти техники и вот такие вот, даже они партами специальными мебелем тоже вот помогает, да, организовывает свой класс. И также была у нас Бекер Хьюз на 90 миллионов, тоже они устанавливали нам лаборатории по буровым растворам. Да. Такие кейсы есть. Казмунайгаз недавно нам тоже помог несколько кабинетов обеспечить современными оборудованиями. Вот такой же вот это Казахмыс Барлау. Вот такие кейсы есть, они помогают. То есть к учебе иногда мы просим, да, нам вот это не хватает лаборатории, вот микроскоп не хватает. Например, Казахмыс Барлау и РГ нам там на 5000 метров своих керны давали, керны для обучения студентов. Да, они прям нам привезли, поставили на полигон. Но кроме этого, мы с этими геологическими производственными организациями летом организовываем среди студентов универсиаду. Они нам помогают всех со всего Казахстана, с каждого университета геологов собираем. В прошлом году, например, в Карагандинском учебном полигоне провели. В этом году в Ускумене будут. Они тоже спонсируют таких работ, нам помогают, то есть производство. Поэтому есть разные кейсы, как с производствами работаем. Ну, бывают трудности, а иногда, да, наоборот, они хорошо помогают, поддерживают. Ну, спасибо большое. Если вопросы будут, могу ответить. Спасибо большое, Калиса Тушуло. Очень такая содержательная информация, содержательное выступление. И спасибо за конкретные кейсы, которые вы привели. Вот ПЦФ, да, вы отметили, грантовое финансирование, НТС, конкурсы. Я думаю, что информация была очень полезна не только для наших зарубежных экспертов, но и для наших коллег из вузов Казахстана. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы к спикеру Кайралиса Тушуло? Пожалуйста, задавайте вопросы в чате или можно озвучить. Мгм. Ага, yes, Кристина. Yes, thank you very much for the presentation. I really enjoyed listening to the different projects. I was wondering whether you observe some priorities based to the industry needs. Are there some industries that are more or less target, or probably from the internship from the students, do they prior some industries or not? And also related to the international lenses, do students go internationally? Are there some countries that have been favored more or less, or they're prioritized? Do you have any information on these elements? Перевод, если Да, Ага. да, чтобы полно понятно было. Ну, приблизительно я понял, сейчас Ага. расскажу, но все равно вот пусть Э, перевод скажет. Ага, первый вопрос по приоритетам. Наблюдаются ли какие-то вот приоритеты в плане индустрии? Какие направления пользуются большим спросом? Это был первый вопрос. И второй вопрос насчет международных программ практики. Кристина, did you mean international internships for students in your second part of the question?
Christina, when you asked about international experience, did you mean the international internship programs or? For example, Mm. when the students go can do an internship, from what I understand, it's mandatory, but can they go to do it internationally or not? And are Okay. there any partnerships with international universities Okay. that are more privileged more than others? Thank you. Okay. Да, международные практики. Есть ли возможность пройти практику за рубежом для студентов? Да, я сейчас буду рассказывать только свои кейсы, да, то, что мы делали. Я сам лично в 2012 году с помощью компании Chevroil, это Chevron, есть общество инженеров-нефтяников, называется SPE, я проходил зарубежную стажировку в Colorado в Mine School. И ну, у нас было тогда и магистранты, и докторанты, и преподаватели. То есть делегация была 12 человек, мы проходили стажировку в Colorado Mine School. Также этот кейс применялись с Colorado Mine School, приезжали к нам в Казахстан докторанты и преподаватели, ученые в количестве 12 человек. У нас есть в Большом Каратае, в Джамбулской области, там и очень интересный геологический объект, там очень, ну, геологи это все понимают, они приезжали к нам. Эта практика продолжается, то есть ежегодно сейчас с Colorado Mine School и с другими организациями к нам приезжает, проходит там практику. Кроме этого, в этом году у нас есть меморандум China of Petroleum University, это китайский университет нефти и газа. У них есть филиал Карамай, университет Карамай, это вот от города Алматы недалеко, где-то 350-400 километров, там доезжаешь на автобусе там до Харамая прямо, за 12 часов можно доехать. По меморандуму, по соглашению, они нам помогли провести практику именно на месторождении Харамай. Там есть филиал Харамай университет, этот нефтяной университет Китая, у них филиал большой. Там 15 дней, именно 30 студентов. Это был очень такой большой проект. С нашей стороны мы обеспечивали только проезды наших студентов, проезды и питание, а встречающая сторона проживание и полностью доступ на месторождение Харамай. И в этом университете Харамай они провели практику такой студентам 2-3 курса. Это международный был проект. Но кроме этого у нас есть Penn State и с Франции у нас этот университет Гренобль. Но там у нас по двухдипломным программам отправляем студентов, магистрантов, но это количество там немного, там 5, 2, 3 студентов. Да? Еще один кейс. У нас был такой же двухдипломная программа с университетом Франции, он назывался геоэнергетика. Тогда мы наших студентов и французских студентов мы возили на объектах Казатомпром, на месторождение Торскудук, именно на урановое месторождение. То есть было это согласовано с посольством, с французскими университетами и нашим университетом Казгу и наш политех. У нас тройной был двухдипломная программа, участвовали и мы, и Казгу, и Нанси университет. У нас вот тогда был международный опыт. Они у нас год учились у нас, год учились во Франции. Такие опыты работы есть. Но немного, но есть такой точные кейсы. Спасибо. А вот первый вопрос в плане приоритетности направлений. Но приоритетность направлений сейчас, ну, я могу сказать только по своему направлению, это геология, это изучение минералогии, это химический состав, да, и, конечно, это в геологии есть очень много направлений внутри, там геофизика, петрография, минералогия, вот это направление именно по геологии. А по
сейчас по нефтегазовому делу, да, там общий петролиум инженеринг называемый, он всегда в приоритете. Петролиум инженеринг, он всегда в приоритете. А в этом, в геологии, вот сейчас на последние годы, вы тоже знаете, вот в Казахстане вот это направление очень такое, развивается быстро, нам нужны запасы, запасы истощаются, поэтому надо в это направление развивать, поэтому это направление приоритет всегда тоже остается. Геология и петролиум инженеринг, он всегда, когда геологию говорим, это все полезные ископаемые, это и золото, медь, редкоземельные ураны, и нефть, уголь, там еще сейчас вообще эти же, да, на редкоземельные металлы спрос большой. Поэтому, когда геологии говорим, мы на все полезные ископаемые, он всегда в приоритете. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые участники, есть еще вопросы к Ерғали Сатышұлы? Больше вопросов нет. Көп рахмет, Ерғали Сатышұлы, Рахмет уақытыңызға, сіздерге, рахмет. қатысқаныңызға. Рахмет. Уважаемые участники, тогда мы начинаем нашу сессию вопросов и ответов до 3:30. У нас сессия вопросов и ответов и подведение итогов первого дня. Напомню, что сегодня перед вами выступали Жадрат Сухановна, да, если по порядку перечислить. Она рассказала об опыте ВКТУ, как они работают с индустрией. Далее у нас выступала Кристина Теодораки, она рассказала о предпринимательских экосистемах. Далее у нас был спикером Максим Белицкий, он тоже здесь. После Максима, после перерыва мы послушали представителя индустрии Манарбека Калымовича и двух представителей вузов. Да, это были Сарсенгалиев Томушбек Кебекұлы и Ауильхан Ерғали Сатышұлы. Теперь открываем нашу сессию вопросов и ответов. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, не только вопросы, может, у вас есть комментарии, и потом мы уже подведем итоги первого дня. Вопросы, комментарии, уважаемые коллеги? Все устали? Пожалуйста, задавайте вопросы нашим экспертам. Здесь и Кристина, и Максим, и Жадрат Суханна. Есть Кристина. For me, I'm extremely delighted to take any comments or questions, or also I would like to say that this is also a way to start communicating, get to know each other, share best practices, but also is a platform to have food for thought. And even in future days after the seminar, would you wish to collaborate in any occasion, feel free to reach us out, both me and Maxime, and share any idea you may have. We are both very, very interesting to build the collaborations also with Kazakhstan. We wanted both to participate physically. We couldn't do it this time, but this could be also a floor to build, because I am in France. I have connections in Greece. Maxime, he's in UK, in US, in different places. So I think building also reflections through what we can do both for research from education skills and any project. We can also the projects to request funding to test some ideas could be also interesting. So feel free to reach us at any moment. For me, just to wrap up the morning session, I think as an ecosystem, we need to change our way of doing. I think we can be proactive and contact people for building collaborations rather than stay alone. It's very important to start to think that we are part of an ecosystem, and each one can engage in building an ecosystem from smaller resources we may have in the classroom, with our research, with the companies around the university, with the collaborations of the university. And actually we can amplify also our impact, but also the resources we may target.
I would like also, because we wanted to do a report, if this is your way platform to hear, to express the specificity of Kazakhstan. If you have any feedback for us, this is your moment to be heard. For example, I heard sometimes we lack of communication for the infrastructure. Sometimes we're not aware of some platforms or some tools, or probably there is a lot of bureaucracy and the processes, they are not very easy, or we don't know about that. I haven't heard about the relationship between actors. Do we feel in trust? Do we engage in collaboration? Should we reinforce collaboration? If you can share some insights, what you think is the barriers to build this ecosystem, to optimize the situation, feel free to share with us so we can incorporate it in the report and we have like an official document to provide for next steps, for implementations and so on. So feel free to share these insights. Thank you, Christina. That's a good point. And tomorrow, actually, by the end of the seminar, we have to develop a set of recommendations on how to overcome those barriers in developing this ecosystem. The participants, would you like to comment on Christina's comment? Any questions? Добрый день. Если позволите, я хотела сказать несколько слов. Жанат Мухтаровна Жусупова, UAB. Хочу поблагодарить организаторов за такое интересное мероприятие. Еще завтра будет продолжение, но тем не менее сегодня уже масштаб чувствуется. Было очень познавательно. Это тоже своего рода нетворкинг, познакомиться с коллегами, хоть и онлайн, услышать их интересный опыт университетов, которые работают вместе с предприятиями, и предприятий, которые ищут возможности, значит, коллаборироваться с университетами. Особо хочется поблагодарить наших зарубежных коллег. Thank you very much, Christina and Maxim. It was so interesting to listen to your presentations about ecosystems and also to get knowledge about these ecosystem environments. And I think in future we will collaborate. So I'm very glad to meet you even online, but it's very good. I arrived from Greece yesterday, the day before yesterday. So it was very interesting to know that you are from Greece. Okay, thank you so much, and I hope tomorrow will also will work fruitfully and continue our work. Thank you. Thank you very much, Janat Mukhtarovna. And kind reminder, Christina mentioned that the university will be interested in joint projects. So probably, dear colleagues, if you are thinking about applying for a CBG project, let's say in entrepreneurship or SDGs, any interested topic, you can email, I guess, Christina or Maxim, and they'll be happy to join the consortium. Yeah, So if I may, I just wanted to confirm exactly we are interested in building these collaborations with Kazakhstani universities, and please feel free to reach out on email or LinkedIn. And if you have any further questions, kind of off script, please don't hesitate to contact. We are participating in this program because we are interested in building new collaborations, meeting new people. So yeah, thank you for your interest. And again, tomorrow we have a second day. Look forward to it. Thank you, Maxim. Now I'd like to give the floor to our here expert, Jadrat Sukhana, who was the initiator of this TAM seminar, so that she gives some conclusion of the seminar, and then we'll conclude our today's agenda. Jadrat Sukhana, the floor is yours.
Спасибо, Лаура. Я думаю, несмотря на понедельник, да, несмотря на то, что это начало недели, я думаю, сегодня у нас был очень интересный семинар. Тема действительно очень близкая всем университетам. И меня радует, что сегодня была вот такая хорошая активность, да, включенность аудитории. И особенно меня порадовало, что наши предприятия, да, наши индустриальные партнеры участвовали активно. К ним было очень много вопросов, интересов. Это говорит о том, что тема семинара довольно живая и интересная для всех. Сегодня мы обсудили очень много аспектов, и хотелось бы вот сделать немножко небольшое резюме, да, по сегодняшнему дню, по сегодняшней нашей работе. В первую очередь я хотела бы отметить, что дискуссии и доклады экспертов показали, что для достижения реального прорыва необходимо системное изменение и скоординированные усилия всех участников этого процесса. То есть это не как бы работа как бы в одни ворота, да? То есть мы должны все работать и все оказывать определенную активность. И итоги сегодняшнего семинара это можно рассматривать как призыв к действию, основанный на следующих ключевых выводах. Первое – это что необходимость смены парадигмы. Мне очень понравилось, как наш эксперт Кристина очень детально, очень понятно и на примере рассказала о предпринимательских экосистемах, потому что мы понимаем, что экосистема – это главное при любых активностях, да, при любой коллаборации, и что они бывают целостные, саморазвивающиеся и многоуровневые, да, сложные. То есть как в них работать, как себя находить и как вносить вклад в общий результат, это очень понятно, очень важно. А также устойчивое развитие, цели устойчивого развития, стратегии университетов и компаний, что это не просто дань моде, а именно требования уже как бы основное требование, да, к любой деятельности, независимо это производство или образовательная академическая среда, да. И здесь мы должны понимать, что наша как раз-таки совместная работа, совместная деятельность будет давать больше эффекта, больше синергии, и это будет решать такие социальные экологические проблемы. Также вот очень важно было, да, и мне кажется, у каждого в докладе каждый говорил и делал акцент на то, что главное в этом плане, в этой коллаборации это человеческий капитал, то есть человеческий капитал решает в первую очередь вот успешность, да, этой коллаборации. И мы, так как университеты готовят для предприятий, а предприятия опять же, своей экспертностью, да, помогают развиваться университету, это как раз зависит от человеческого капитала. И вот я вот хотела бы отметить, вот я в своем докладе также вот про раннюю презентацию, что мы должны вот эти менделеевские классы, да, практикоориентированное обучение в вузах, индустриальная докторантура. И Кристина тоже давала, да, вот их пример, да, вот зарубежных вузов, да, как они это реализовывают. Вот это как раз-таки говорит о том, что в данной коллаборации мы должны очень важный акцент делать на развитии человеческого капитала, как на производстве, так и у нас в академической среде. Также вот если говорить про научные исследования, да, в первую очередь это вот, чтобы не было этого разрыва на уровне ЦРЛ, да, необходимо в этом плане тоже скооперироваться и уже с начальных этапов создания инноваций работать вместе с предприятиями, то есть создавать такую экосистему, интегратор, да, который будет давать больше импульса инновациям, развитию инновациям.
Для университетов надо, чтобы мы выступали, вот как говорила Кристина, чтобы у нас проактивно развивалось экосистемное мышление, переходить от роли изолированного актора к роли интегратора, строителя экосистемы. Необходимо пересматривать учебные программы с обязательным участием индустрии, создавать какие-то бесшовные траектории для перехода студентов и исследователей в промышленность, а также позиционировать себя как открытую коммуникационную площадку для региона, для промышленности. Но для промышленности, наверное, надо переходить от роли пассивного заказчика кадров к роли стратегического партнера, да, в образовании и науке, чтобы они давали активные инвестиции, совместные R&D-центры, участвовали в разработке образовательных программ, оказывали менторскую какую-то поддержку, создавали венчурные проекты на базе университетов. И для государственных органов здесь надо продолжать эту регуляторную среду создавать, стимулировать, создавать условия для взаимовыгодного сотрудничества. Это в целом вот что сегодня мы узнали, что мы сегодня, я думаю, вот за полдня очень много было идей и новых тем для нас. Я хочу выразить особую искреннюю благодарность нашим международным экспертам, доктору Кристине Теодораки и Максиму Белицкому. Спасибо вам большое, что нашли время поработать с нами. Мы очень рады знакомству. Вот мы Восточно-Казахстанский университет тоже будем очень готовы, рады работать и всегда открыты к сотрудничеству. Приглашаем вас. Спасибо. Спасибо, Лаура, вам, что организовали сегодняшнюю встречу. Сначала планировали офлайн, но да, не получилось, но я думаю, в следующий раз обязательно. Спасибо большое, Жадрат Сухана, за подведение итогов, за такое резюме нашего семинара, первого дня нашего семинара. Уважаемые участники, есть ли у вас финальные вопросы, комментарии? No questions, no comments. Тогда мы завершаем первый день нашего семинара. Да, вам тоже спасибо большое. Я, в свою очередь, тоже хочу выразить благодарность всем спикерам первого дня. Если помните, мы начинали с приветственного слова Гульжан Сагидулаевны, Министерству спасибо за их поддержку, Кристине Теодораки, Максиму Белицкому, Жадре Цухановне. Затем у нас выступали Манарбек Калымович, Тонгош Кебекула, Ергади Сатушула. Всем огромное спасибо. И огромное спасибо нашим участникам. У нас было очень высокое количество участников сегодня, 113 я себе зафиксировала. После обеда мы некоторых потеряли, но тем не менее 81 участник еще здесь. Поэтому спасибо вам за работу. Мы с вами увидимся завтра в 9:00, как и сегодня. Значит, завтра мы с вами обсудим следующие сессии. Это подготовка кадров и образовательной стратегии для индустрии будущего. Это совместная сессия Максима с Кристиной. Далее у нас будет сессия по кейсам партнерства между вузами и промышленностью в области устойчивого развития. И будет также заключительная сессия партнерства между вузами и промышленностью на пути к устойчивому будущему. Завтра у нас также будут групповые работы. Поэтому ждем вас всех завтра в 9:00. Переходите по той же ссылке. И презентации семинара уже доступны на нашем сайте. Ссылки я уже скинула в чат. Запись сессии мы разместим уже завтра после обеда на наш канал в YouTube. Все, всем спасибо. Thank you very much and see you tomorrow at 9 a.m. Astana time, which is 5 a.m. set. Christina, very early for you. No worries. Okay, thank you very much. Thank you very much. Спасибо. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye.